Доброго дня, шановні колеги, Діаколекс. Я радий вітати вас на 5-й міжнародній конференції зі сталого майбутнього, зокрема на гірничому семінарі конференції. В роботі нашого семінару беруть участь переважно україномовні автори, тому я пропоную спілкуватися українською мовою. Звісно, якщо будуть підключатися англомовні колеги, ми врахуємо цей момент. Немає заперечень? Дякую. Наша конференція ICSF впевнено набирає оберти. Попередні 4 конференції показали значущість нашої спільної роботи, тому ми продовжуємо цю традицію. Роботу нашого семінару, гірничого семінару, проходить в очно-дистанційній формі. Що це мається на увазі? Частина науковців зібралась в гостинному науково-дослідному гірничо-рудному інституті, інша частина працює онлайн, тобто ми можемо спілкуватися як офлайн, так і онлайн. Я хочу подякувати нашим колегам, які беруть участь у конференції, але в першу чергу дякую хоробрим воїнам-захисникам, завдяки яким ми можемо збиратися у вільній Україні. В роботі семінару беруть участь також і виробничники з підприємств Кривого Рогу, відомих підприємств Кривого Рогу, яких зацікавили наші наукові розробки. І, можливо, вони також захотять щось спитати у доповідачів, а може, зацікавившись, якісь будуть у нас продуктивні заключатися договори про співробітництво. Зважаючи на активну участь науковців-гірників у конференції, засідання нашого семінару буде складатися з 2 частин. Сьогодні ми працюємо до 13-ї години, а в четвер, 23 травня, ми продовжимо з 13 до 17 години. Посилання на наш семінар є на сайті конференції, тобто запрошую, підключайтесь, коли вам буде зручно, задавайте питання, спілкуйтесь, обмінюйтесь думками. Для нас це дуже важливо. У нашого семінару склалася добра традиція. Перед початком засідань нас вітають відомі спеціалісти гірничого профілю з різних країн. І сьогодні я з радістю хочу надати перше слово члену президії Всесвітньої академії гірничих наук, президенту Академії гірничих наук України, професору Юрію Григоровичу Вілкулу. Прошу поздоровлення включити. Дорогі друзі, колеги, я з задоволенням вітаю учасників 5-ї міжнародної конференції по сталому майбутньому, зокрема семінару «Сталий розвиток гірничої науки та промисловості», який проходить в рамках цієї конференції. Проведення конференції і гірничого семінару вже стало доброю традицією. Високий науковий статус конференції підтверджується тим, що матеріали проіндексовані в базі Скопусу. Сподіваюсь, що організатори і цієї нашої конференції теж будуть тримати гідний науковий рівень. Наша конференція відома авторитетним складом учених та високим рівнем дискусій, як відомих учених, так і нашої молоді. Конференція розглядає широке коло наукових питань, пов'язаних з освоєнням колосальних природних багатств, виробляти спільні конструктивні підходи до вирішення нагальних науково-практичних завдань. Спілкування відомих вчених з молодими дослідниками надають велику допомогу останнім в їхній подальшій науковій діяльності. На жаль, не всі учасники конференції змогли прибути
до нашого гостинного Кривого Рогу, де на базі науково-дослідного гірничого інституту Криворізького національного університету і проходить робота нашої конференції. Але передові інтернет-технології надають можливість в онлайн-режимі прийняти участь в нашій конференції. І цьому не стане в заваді навіть повномасштабне втручення агресора в нашу державу. Я впевнений, що після нашої перемоги Україна і науковці України відродяться і в повному обсязі будуть розвивати нашу науку і інтегруються у спільну наукову спільноту. Наші розробки будуть більш орієнтовані на економічні питання, освоєння родовищ та переробки корисних копалин. Наші надра – це наша гордість та неоцінимий внесок у світову економіку. Бажаю конференції успішної роботи та досягнення намічених цілей, а її учасникам та гостям плідних дискусій, щирих ідей та міцного здоров'я. А Україні якнайшвидшої перемоги. Дякуємо, Юрію Григоровичу, за такі гарні побажання. Значить, наступне привітання надійшло до нас від сонячної Болгарії. Слово надається члену-кореспонденту Національної академії наук Болгарії, дійсному члену Академії гірничих наук України, професору Владка Панайотову. Прошу включити поздоровлення. Dear colleagues, dear friends, International Conference on Sustainable Future, Environmental, Technological, Social and Economic Matters has already become a traditional scientific forum. I personally have devoted many years to solving problems, theoretical and practical, in the mining and mineral processing industry, in Bulgaria, European Parliament, Latin America, and other countries. That's why I understand how difficult it is for talented scientists to advance their scientific development. They must have a scientific platform to convince their colleagues and the industry representatives that the implementation of their developments will help enterprise increase labor productivity and improve the working conditions while preserving the environment. Your scientific forum is important not only for experienced scientists. There are many young people among the speakers. They are our successor, the future of our mining and science. The serious scientific status of your conference is confirmed by the fact that the materials of 4 previous conferences are indexed in Scopus. I hope that this conference will become a platform for the exchange of opinions and technologies between scientists from Ukrainian and foreign universities and research institutes. In addition, we must not forget that well-being, prosperity, and standard of living now, and I am sure in the future, depend largely on the ability of a given country to extract strategic metals and bring them to final competitive products. This is also one of the most important tasks of such conference, to set far-reaching goals. I am confident that our joint work will contribute to the development of science and the rational and the comprehensive utilization of natural resources. In this regard, I would like to wish all participants of the conference peace, health, good luck, and successful work. Thank you. Дякуємо, професору Панайотов, за високу оцінку нашої української гірничої науки.
Значить, я трохи прокоментую, бо, можливо, не всі зрозуміли виступу професора Панайотова. Значить, в своїй поздоровленні він вітає наш семінар, нашу конференцію з початком роботи. Він каже, що він присвятив багато років вивченню проблеми гірничодобувної і переробної промисловості, працюючи в наукових закладах Болгарії та Європейському парламенті. Також він позитивно відкликнувся, відреагував на те, що в нас в нашій конференції бере участь багато молоді. Він каже, що молоді вчені – це наша зміна, майбутнє нашої гірничої науки. На завершення свого привітання Владко Панайотов побажав всім учасникам конференції миру, добра, здоров'я, успішної роботи, а Україні перемоги. Побажав. Значить, дякую, ще раз дякуємо пане Панайотову. Значить, ще одне привітання в нас є від директора науково-дослідного гірничо-рудного інституту, лауреата премії президента України для молодих вчених, професора Вадима Петровича Щокіна. Прошу, Вадим Петровичу. Добрий день, шановні колеги. Щиро вітаємо всіх вас в стінах науково-дослідного гірничо-рудного інституту. Так склалося, що протягом 5 років нам не вдавалося очно збиратися, оскільки то ковід, то війна. Разом з тим колектив інституту щиро вітає наших гостей і дистанційно, і щиро вітає гостей, які прийшли очно сьогодні. Це і начальник управління екології інституту КОМу, це і представники промислових підприємств, медицинського, будомальних, це і Держекоінспекція, це і наші колеги з науково-дослідного інституту безпеки праці та екології. Ви знаєте, десь 2 роки тому я був присутній на конференції, 2 години науковці розповідали про наукові розробки, і на останніх 5 хвилинах якийсь науковець спитав, так, а де гроші брати? Так от, це наша проблема. Проблема в тому, що наука ділиться на 2 частини – фундаментальна і прикладна. З фундаментальної дисципліни це зрозуміло, є Міністерство освіти, яке фінансує цю науку. А от прикладна наука, на прикладі наших 2 науково-дослідних інститутів в Кривому Розі, фінансується лише за рахунок наших замов. Тому сьогодні я хотів представити всім вам, колеги, результати наших робіт, які були проведені в 2022-2023 році, обговорити з нашими колегами з промислових підприємств щодо перспектив впровадження цих проєктів у наступному 2025 році і зараз, у 2024 році. Я впевнений, що результати конференції будуть доцільні, цікаві всім присутнім, і науковцям, і нашим представникам виробництва. Ще раз, шановні колеги, я вас всіх вітаю на очній частині нашої конференції. Бажаю всім плідної роботи і результативних діалогів, яким сьогодні чуємо. Дякую. Дякуємо, Вадим Петровичу, по-перше, за гостинний прийом всіх наших колег, за допомогу в організації очної частини роботи нашого семінару, який проходить, нагадаю, на базі науково-дослідного гірничо-рудного інституту Криворізького національного університету. Значить, і переходимо безпосередньо до наших доповідей. Але перед тим, як перейти до доповіді, я прошу вас включити зображення, щоб ми так сфотографувались онлайн на пам'ять, скажімо так. Бо це наш такий історичний момент. Так, всі включились, да? Дмитро Поліщук не включився трошки, да? Так, ладненько. Print screen. Зараз, хвилинку, Хвилинку, ще хвилинку. От ти, Боже мой. Та що мене? Так. І зберегти. Так. Відкриваємо, це звертаємо. Ти, Боже мій, трошечки я випав з цього.
процесу. Так, продовжимо наші доповіді і обговорення доповідей. Значить, перша наша доповідь, вона називається «Прогнозний розрахунок якості вибухових робіт як інструмент оцінки собівартості та інвестиційній привабливості розробки родовищ корисних копалин». Прошу включити презентацію. Good afternoon, dear colleagues. In accordance with the main direction of the conference, in our report I would like to touch upon the issue of predictive calculation of blasting quality as a tool for estimation of production cost. Ensuring the required degree of crushing of rocks is one of the main problems in open pit mining technology. The necessary degree of crushing has a significant effect on the extraction and loading operation, and accordingly on all technological processes in open pit. If rock crushing is of insufficient quality, the content of oversized pieces increases, the excavation processes is complicated, the duration of non-productive time spent on selecting and removing oversized pieces increases, and the cost of transportation and mechanical crushing increase. This leads to a decrease in the productivity of the extraction and loading, and transport equipment increases their downtime during the shift, as well as the cost of repair and maintenance of excavator. In this regard, the definition of piecemealness is of great importance, since this information is a tool that allows to connect all production processes to balance them in the direction of minimizing the total cost. Until recently, there was no alternative to the empirical formulas developed by domestic and foreign scientists. These formulas very broadly established the dependence of the granulometric composition of the blasted rocks on the physical properties of the rocks and technological factors. In the blasted rock mass, after the explosion, pieces of different sizes are formed. The analysis of the results of the explosions indicate that there is a correlation between the size of rock pieces after the explosion, the properties of the rock mass, and the explosives used for the explosions. The accumulated experience of drilling and blasting allowed us to compile Table 1, shown on this slide. Next, a number of variables were accepted as basic and coded in the form of relative values, which are shown on the next table. We justify the applied form of formula by developing a multifactorial model that considers key factors influencing rock fragmentation, such as average block size, rock strength ratio, specific consumption of explosives, explosion energy, and charge density. To simplify the analysis, the formula was converted to a dimensionless form, and the parameters were determined using linear regression analysis and nonlinear search methods. The significance of the parameters and the adequacy of the formula to the experimental data were confirmed by statistical methods, including the students' tests and analysis of variance. Let's calculate the value of the size of the average piece for rocks with different strengths F according to the scale of Professor Protodiakonov, based on the above-mentioned classification of rocks by blasting. As one of the main factors, we take the specific consumption of the explosive substance.
We take explosion energy Q and charge density delta as 3220 kilojoule per kilogram and 1210 kilogram per meter cubic respectively. The average distance between the cracks, the average, is taken according to the classification. Next, let's calculate its value by 20 and 10% in the direction of growth and 10 and 20% in the direction of decrease from the reference value of the specific consumption given in the classification. On the slide 6, it is shown the dependence of the average piece size on the specific consumption of explosives for different rock strengths, which makes it possible to predict the quality of rock crushing and at the design stage of mass explosions in open pits with different properties on the slide. On the basis of the classification of rocks by blasting, we will establish the dependence of the expected size of the average piece in the collapse on the blockiness of the massive. To do this, we use the classification data and form a data array and visualize it in figure on the slide 7. With the help of regression correlation analysis, the dependence with the largest correlation ratio was obtained, which is described by a polynomial of the third degree. A general formula was obtained for calculating the average size of a piece of blasted rocks dependent on the properties of the rocks, their blockiness, the used explosives, and its specific consumption. The specified formula can be used to calculate the average size of a piece of rock with any physical properties and various blasting conditions. Also, with the help of regression correlation analysis, the dependence of the expected size of the average piece of crushed blasted rocks on the blockiness of the rock was established. The results of scientific research can be used for large-scale forecasting of the cost of extracting a mineral. Also, the application of the proposed approach will help to assess the investment attractiveness of deposit development at the pre-project stage. The key references are given here. Thank you for your attention. Дякуємо, Юліана Ігоревичу, за цікаву доповідь. Я трошки невелику ремарку ставлю. Значить, важливість забезпечення якісного гранулометричного складу відбитих корисних копалин при відкритому видобутку дуже важлива. Чому так? Тому що це впливає і на подальше і транспортування, і подальшу переробку цих наших відбитих корисних копалин. Значить, і тому автори пропонують багатофакторну модель для прогнозування дроблення гірських порід. Значить, ну, чи є питання до доповідача? Можна питання? Слайд, напевно, Щось погано чути. Вибачте, вище мікрофон. Напевно, повернути не вдасться, але на 4-му слайді у вас була така чималенька формула. Питання, чому ви вибрали саме такий вид формули. І взагалі розрахунок брались якісь конкретні параметри куповують. Так, дякую за запитання. Ну, щодо першої частини запитання, ми обрали
ну, можливо було обрати дійсно декілька варіантів цієї формули. Ми обрали мультиплікаторний вид, врахували максимальну кількість критеріїв таким чином, і виходячи з різних видів цієї формули, так, саме подібний вид показав найвищий коефіцієнт кореляції. Тому, власне, на ньому і зупинилися. А щодо параметрів, ну, тут варто зазначити, дійсно, ми спиралися на ті показники вибухових блоків, фізико-механічні властивості, на ті властивості вибухівки, які використовуються на наших підприємствах. Але, в принципі, цю методику ми вже відпрацювали, тому вагові коефіцієнти можна перерахувати до якихось більш конкретних умов, і тоді даний підхід буде більш універсальним. Ще є питання по доповіді? Чим відрізняється таблиця на слайді 3? Там таке коротке питання, не буде відповідати. Так, там дві таблиці було наведено. Ну, власне, я, мабуть, не прокоментував у доповіді. Вони відрізняються тим, що в першій таблиці це абсолютні величини, в другій ми привели їх до безрозмірного виду для кращої кореляційної обробки. Ще питання по доповіді є? В мене є невеличке питання. Чи ще хтось хоче? З'явилося питання, так. Так, скажіть, будь ласка, у вас направлений зміна енергії зв'язку внутрі кристалу змінюється, досліджували це чому, і наскільки електроенергія зменшується чи збільшується при дробленні матеріалу. Були такі дослідження? Дякую за запитання. Ми не розглядали в даному дослідженні саме процес фізики вибуху. Ми не поділяли, не розглядали поділ зерна. Ми розглядали саме з точки зору відкритих гірничих робіт і технологічних параметрів вибуху. Тому, мабуть, питання розкриття зерна ми залишимо збагачувальникам. Наскільки менше енергії, я маю на увазі, мені треба для цього. Ну, ця цифра виходила за межі нашого дослідження. Буде робота і для науковців-збагачувальників. І ще питання є по доповіді? Так. Нема. Можна задати питання? Прошу. Яке програмне забезпечення ви використовували для складання рівняння лінійної множинної регресії? І ви говорили про участь студентів в тестуванні, чи я це правильно зрозуміла? І хотілося б дізнатися, в якій це формі відбувалося? Використовували ми в межах цього дослідження, наведеного на слайді, інструментарій Microsoft Excel. В принципі, цього було достатньо. Щодо залучення студентів в межах цієї роботи, вони не були залучені. Ця робота виконувалася в межах цільової програми фінансування Республіки Казахстан із нашими закордонними колегами, які, власне, є співавторами даної статті. Дякую. Дякую. Ще питання є? В мене невеличке питання тоді буде. Яким чином можливо зменшити значення розміру середнього куска? Ну, в межах даного дослідження висновок такий, що необхідно збільшувати питому витрату вибухових речовин, але, звісно, існують і інші технологічні підходи, як то зміна конструкції заряду, зміна параметрів сітки свердловин, наприклад, так, та інші технологічні підходи. Дякую. Ще питання є? Нема. Дякую, Юліане Ігоровичу. Переходимо до наступної доповіді. Значить, наступна доповідь – концепція синтезу цифрового двійника гірничого масиву на основі критерію стійкості. Ну, що коментар мій такий невеличкий, ремарка. Запропонована концепція синтезу цифрового двійника гірського масиву на основі застосування розробленої методики визначення коефіцієнтів стійкості. Прошу
розповісти нам про цю методику, як вона працює. Прошу. Прошу включити презентацію. Dear colleagues, I present to your attention the work concept of synthesis of the digital twin of the rock massif based on the stability. Ensuring slope stability in open pit mines is a paramount concern in mining engineering and geomechanics. Over the past decades, with the increasing depth and intensity of mining operations, the significance of reliable slope stability assessment has escalated. A key indicator in this context is the safety factor of the rock mass, defined as the ratio of the actual strength of the rocks to the magnitude of the loads acting upon them. The topicality of this subject is emphasized in the works of numerous scholars and researchers, where particular attention is paid to the development and adaptation of stability assessment methods to the specific conditions of quarries in various regions. The coefficient of safety margin helps specialists assess the potential danger of collapse and develop appropriate measures to strengthen the sides of the pit. The main methods of assessing the stability of sides include the limit equilibrium method, the finite element method, and the finite difference method, as well as the discrete element method, each of which has its own advantages and areas of application depending on the specific conditions and characteristics of the quarry. Modern methods of assessing the stability of pit sides are based on a comprehensive approach to the analysis of geomechanical characteristics of rocks and their location conditions. Factors such as the geological structure of the massif, the physical and mechanical properties of the rocks, the presence and characteristics of fracturing, as well as hydrogeological conditions are important in this process. Measurements of the intensity of acoustic emissions arising from natural stresses in the massif and from additional loads added to it are carried out in the massif of rocks. Evaluate the stability of the array according to the parameters of the acoustic emission pulses. Predetermine the coefficient of friction of rocks. Explosions from rock breakers are used as additional loads. Measure the decay time after the explosions until the background level of the acoustic emission is established. In the developed methodology for determining the reserve coefficient of stability of a rock massif, which includes measuring in the rock massif the magnitude of electromagnetic pulses arising from natural stresses in the massif and from additional loads added to it, the stability of the massif is evaluated depending on the magnitude of the electromagnetic pulses. As additional loads for excitation of electromagnetic pulses in the massif, explosions during or striking are used. The decay time of electromagnetic pulses after explosions during or removal to the return of the background level is measured, and the reserve coefficient of stability of the array can be determined by the formula, where phi is the angle of internal friction of rocks, degrees, m is the maximum of electromagnetic pulses arising under the influence of the explosion, pulses per second, t is the duration of fading to the background level, seconds. The Velika Glyuvatka deposit was chosen as the research object. The measurement points are located in the east and west of the Glyuvatsky quarry. The Velika Glyuvatka deposit is confined to the southern part of the Saxagon district and is located in its thrust part. A characteristic feature of the rocks of the Kryvyi Rih series, which make up the deposit, is their steep monoclinal occurrence with a west dip at an angle of 40-55 degrees and a north-northeast strike at an angle of 20-25 degrees. At the Velika Glyuvatka field, the largest discontinuous fault is the Saxagon thrust, which can be traced along the entire extent of the Saxagon strip and is represented by several zones of complex flaky structure. Several diagonal faults can be traced within the deposit, which are branches of the Saxagon thrust. After the explosion on August 3, 2023, the maximum intensity of electromagnetic pulses was m 140 pulses per second. The natural background was restored after t 37,200 seconds. The angle of internal friction of the rocks in this area was equal to 41 degrees. We determined the coefficient of stability of the array, which was equal to 0.241. The calculated coefficient of the stability margin is less than 1, so the array is unstable.
After the explosion on March 30, 2023, the maximum intensity of electromagnetic pulses was 55 pulses per second. The natural background was restored after 2100 seconds. The angle of internal friction of rocks in this area was 45 degrees. The coefficient of the array's stability margin was determined, which was equal to 1.102. The calculated coefficient of the stability margin is greater than 1, so the array is stable. As a result of industrial research in the conditions of the CGZK quarry, the dependence of the frequency ranges of the Earth's electromagnetic field on the corresponding depths of rock stability studies was confirmed, namely, for depths of 300-400 meters, the frequency range of 0-1 kHz is informative. For depths of up to 80 meters, the range frequencies of 1-2 kHz. Experimentally confirmed scientific conclusions that the intensity of pulses of electromagnetic radiation of the Earth's field is a derivative of natural stresses in the massif and an external disturbing influence in the form of mass explosions from the breaking of rocks. It has also been experimentally confirmed that the parameters of the transient process by electromagnetic pulses from a mass explosion, which allows determining the coefficient of stability of the mining massif. Thank you for your attention. Дякуємо за доповідь. Чи є питання по цій доповіді до доповідача? Є питання? Прошу. А ви говорили про прототипну модель. Скажіть, будь ласка, в чому полягають складнощі використання прототипу і як ви її? Недоліком контролю імпульсів акустичної емісії є те, що при даному способі можливий вимір акустичної емісії тільки в безпосередній близькості від місця буріння свердловини, що негативно впливає на релевантність визначення коефіцієнту запасу стійкості гірничого масиву. Ще питання є? Так, і питання мене як у вас там вимірюється, така аналізується Експерименти виконуються з використанням 4 каналів, тобто 4 антен, які розташовані в ортогональних осях, причому 2 з них по осі Z, низько- і високочастотні. Далі ці сигнали поступають в мікропроцесорний аналізатор, де вони зберігаються. Далі за допомогою спеціального програмного забезпечення проводиться розшифровка та аналіз отриманих результатів. Єдине, що можу додати, що по частотних діапазонах проходить по 0,1 кГц, 1,2, 2,7 і 7,50 кГц. Ці частоти на основі експериментальних даних, які проводили вже не один раз. Дякую. Дякую. Ще є запитання? Питання, прошу. Є питання ще? Так, питання. Який фізичний метод є основою вашої дослідження? Методологічною основою застосування цього методу для виявлення структурних особливостей і оцінки деформованого стану гірничого масиву служить існування зв'язку між процесом механічного пластично-крихкого руйнування гірничих порід і виникнення при цьому імпульсів електромагнітного випромінювання. Ще є питання? Дякуємо доповідачу.
Значить, переходимо до наступного питання. Застосування геометризації для оцінки запасів родовищ корисних копалин. Значить, ну що я хочу таку ремарку сказати. Для гірничодобувної промисловості дуже важливо мати параметри наших покладів корисних копалин, правильні параметри покладів корисних копалин. Від цього залежить і якісні, і кількісні показники вилучення корисних копалин. Тому і запропонований метод, про який нам розкаже зараз Андрій Валерійович. Прошу презентацію. Good day, ladies and gentlemen. The topic of my presentation is application of geometrization to estimate mineral deposit reserves. The purpose of my talk is to illustrate this question. The operation of a mining enterprise is entirely dependent on the efficiency of mining. Geometrization of mineral deposits ensures the completeness of the estimate of mineral deposits. Particular attention is paid to the geometrization of mineral reserves. Various geometrization methods allow one to obtain ambiguous results, depending on the geological structure and spatial location of mineral deposits. One of the most interesting areas of geometrization of mineral deposits is the estimate of their reserves. Geostatistical and heuristic methods for estimating mineral reserves are one of the most promising areas of research. These methods are accurate, easy to use, and easy to modify. Thus, the study is devoted to the methodology for geometrization of mineral deposits using geoinformation systems. Much attention is paid to the geometrization of mineral deposits of a complex configuration, as well as the selection and modification of the optimal method for their geometrization in various mining and geological conditions. The mathematical model of the deposit is a basic element of the method for estimating conditions and counting reserves, because it is used to geometrize reserves and build blocks, find the optimal position of contours of mining, calculate mineral reserves, etc. The mathematical model of the deposit, when solving many tasks of technical and economic substantiation of conditions and calculation of reserves, replaces the base of primary data of exploratory testing, on the basis of which the tasks of calculating mineral reserves are solved. In Figure 1 as an example of performed geometrization presents the graphical result of geometrization of the deposit, which is mined by the Slavyansky chalk lime plant quarry. The combination of mining geometric methods used makes it possible to geometrize a mineral deposit and build a digital model of a mineral deposit. Modeling and evaluation based on a multidimensional heuristic forecasting algorithm based on the use of a polynomial of arbitrary degree developed by the authors has a number of advantages over existing one-dimensional and multidimensional methods. The accuracy of modeling and the efficiency of using available geological information are significantly increased through the quantitative expression of either previously unknown or known qualitative genetic relationships between indicators. The algorithm in general can be depicted in the form of a block diagram. The flowchart is a generalized illustration of the sequence of operation of the algorithms included in the multidimensional heuristic forecasting algorithm. It can be seen that the algorithm as a whole has a cyclic structure. The cycles are organized in such a way that when they are repeated, the forecast function becomes more complex, its accuracy and adequacy to the real pattern of placement of the forecast indicator increases. The criterion for stopping the algorithm can be the absence of an increase in the accuracy of the predictive function at the next iteration, or the achievement of the specified accuracy. Using this method, you can identify almost any known functional dependence. Although the method does not use trigonometric functions, any of them can be represented as a power series and calculated with a given accuracy. There is an assumption about the existence of the optimal direction of the arrangement of cross-sections in the method of parallel vertical cross-sections when the distance between adjacent cross-sections is reduced to the required level. It is possible to find the optimal distance between the cross-sections and the optimal direction of the cross-sections, at which the volume of mineral in the block will be maximum. This will mean that the cross-sections cover the area of the block as much as possible.
This will also make it possible to more accurately outline mineral deposits. In this case, you can get more accurate results of the interpolation of the conventional contact line. To study the change in volume from the angle of rotation of the planned position of the cross-sections and the distance between them, an experimental block was modeled. Through the center of gravity of the block and parallel to the x-axis in the conventional coordinate system, the probable mineral deposit strike line was drawn, perpendicular to which cross-sections were separately constructed after 20 meters. Based on them, the volume was calculated, in the form of a report, which consisted of a table with calculations and constructed cross-sections on the appropriate scale, for the possibility of checking the obtained results. The next step is to calculate the volume of this block relative to the y-axis. The results obtained from the report according to the previously described template were compared with the previous ones. The volume was calculated in the direction where the angle of the planned position of the cross-sections is equal to the average angle of the two previous angles. Analyzing the results of the previous calculations, the rotation of the cross-section line in the plan is continued in such a way that the cross-section line turns clockwise relative to the center of gravity by 1 degree, and the calculations are repeated. The process is repeated until the line is rotated 180 degrees. In this way, you can consider all possible calculation options. First, the volumes were calculated at a distance between cross-sections of 20 meters. To check the assumption described above, the distances between cross-sections are reduced. In the same way, preliminary calculations are performed for distances between cross-sections of 10 meters, 5 meters, 2 meters, and 1 meter. Further reduction of the distances did not result in significant differences at these volumes. The dependence study is completed at a distance between cross-sections of 1 meter. Line 20, which corresponds to the dependence at distances between cross-sections of 20 meters, has the largest error of the volume and is not acceptable for the use of an arbitrary angle. The following lines corresponding to distances of 10 meters, 5 meters, and 2 meters are also inadmissible. However, there is a tendency to straighten the line at the mark of the true volume. Lines 1 and 2 almost do not differ from each other and have almost the same volume value for all variants of the angle of rotation, which confirms the assumption. However, it is line 1 that has the smallest deviation from the real volume, and therefore the distance between the cross-sections, which is equal to 1 meter, can be used for an arbitrary plan angle of the location of the cross-sections. The results of estimating the reserves of the direct configuration block did not significantly differ from the results of estimating the reserves of the previous block, which was created to study the dependence of the volume on the influence of the planned location of the cross-sections and the distances between them. Therefore, let's dwell in more detail on the round and convex block configurations. To compare the results obtained by different block configurations, the following graphs were constructed. For the round configuration of the block, according to the previously described method, the results were also obtained which were tabulated for the purpose of the subsequent comparison of similar data and their statistical analysis to estimate the accuracy of the conducted studies. Similar actions were performed for the block with the convex configuration. Thus, the described method makes it possible to estimate and outline deposits with a complex nature of mineral placement. This is realized by choosing the optimal direction of construction of cross-sections, in which the maximum amount of minerals falls into the plane of the cross-sections. At the same time, the optimal distance between cross-sections depends on the quality of geological information, which is the basis of the geometrization of the mineral deposit. The quality of geological information can be estimated using geostatistical methods, which include the Kryvyi Rih method. The methodology of geometrization, developed by the authors of the work, widely uses geoinformation systems, which implement geostatistical methods for geological information estimate. The multidimensional heuristic method for mineral deposit estimate developed by the authors makes it possible to construct functional dependencies of the placement of indicators of a mineral deposit. In general, the set of methods included in the methodology increases the accuracy of the estimation of mineral reserves,
and makes it possible to estimate the reserves of a mineral deposit with an error from 6 to 8%. This makes it possible to increase the efficiency of planning of mining operations and the rationality of the operation of the mining enterprise. The further direction of research consists in the development of methods that are included in the methodology for geometrization of mineral deposits, and increasing its accuracy and universality. The most promising areas of development are geostatistical and heuristic methods for mineral deposit estimate. Well, that's it from me. Thank you very much. Дякуємо, Андрію Валерійовичу, за таку цікаву доповідь, розкриття актуальної теми. Значить, чи є питання до доповідача по цій темі цього доповіді? Доброго дня, шановні колеги. Будь ласка, якщо можливо, так, Прошу, в мене є прошу. питання. Дуже цікава доповідь. Дякую авторам за таку доповідь і за такі дослідження. І в мене питання стосовно перспектив. Які перспективи має розглянута вами методика геометризації? Ну, це методика комплексна. Відповідно, вона має перспективи для оцінки родовищ будь-яких, власне, характеристик. Ну, але ці родовища, зрозуміло, мають тверді корисні копалини. Тобто це прогнозування запасів, які є на родовищах, прогнозування гірничо-геометричних характеристик, відповідно, розрахунок запасів, прогнозування якісних показників і, відповідно, раціональне планування гірничих робіт. Дякую. 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 Ще питання є? Є в залі питання, зараз. Прошу. Дякую за доповідь. У мене таке питання. Що є основою для такої методики оцінювання родовищ? Дякую за запитання. Основою є гірничо-геологічна інформація, яка існує на підприємстві, і, відповідно, її обробка, математична обробка. Тобто геологічна інформація може відповідати за точністю цим методам, а може не відповідати. І, відповідно, до цього потрібно привести цю інформацію, по-перше, оцінити її. Чи відповідає вона, якщо не відповідає, то виконувати дорозвідку. Але це не завжди має сенс, тому що, відповідно, це дорого. Ну і, відповідно, до цього потрібно цю інформацію обробляти статистичними методами, геостатистичними методами і оцінити таким чином, щоб можна було і використовувати. Відповідно, є районування ділянок родовища, і це районування виконується саме на основі оцінки геостатистичними і евристичними методами. Дякую. Дякую. Ще питання є по доповіді? Нема питань, да? Дякуємо ще раз доповідачу. Переходимо до наступної теми. Наступна тема у нас порівняння сейсмічного навантаження точок на поверхні Землі при потужному вибуху в шахті. Значить, ну, це, як кажуть, біч криворізьких підземних гірничих робіт, коли масові вибухи йдуть в шахті, то на поверхні воно відгукується. Звісно, ми кажемо, що основне навантаження, сейсмічне навантаження йде в зоні гірничого і земельного відводу, в якому, звісно, не можуть бути приватні якісь будівлі, але там є будівлі конкретно цього підприємства, на яких можуть знаходитись люди. Тому ця тема дуже важлива. І послухаємо доповідача з цієї теми. Прошу, презентацію. The report comparison of the seismic loading of points on the surface of the Earth during a massive explosion in a mine is presented by Anastasias Deshits and Valeris Deshits. As a result of industrial activity, the Kryvyi Rih region has developed serious environmental problems. The mining of ore in Kryvyi Rih led to the formation of numerous underground cavities, which over time come to the surface of the Earth with the formation of a sinkhole. Problem:
along with the processes of movement of underground cavities to the Earth's surface, there is a constant threat of destruction or damage to residential buildings, violation of the integrity of the mountain massif due to mass explosions and quarries and mines. These explosions also affect the rates at which voids emerge. This leads not only to unpredictable exits of funnels and the development of landslides, but also to the threat of rock strikes in mines. The purpose of the research is to compare during an explosion in a mine the seismic load of points on the surface of the Earth with their orthogonal location in directions. The task of the research is to obtain a set of data related to the amplitude and frequency characteristics of seismic waves that have passed through a half-kilometer layer of rock, and to determine the intensity of seismic oscillations at observation points. Setting up the experiment, 3-component sensor of seismic oscillations were installed near the foundations of residential buildings and industrial buildings in the area of the industrial site of the mine, which were located in almost opposite directions. Parameters of a mass explosion. The mass explosion at a depth of 387,527 meters was carried out using the technologies of blasting with well charges. The well charges were detonated in short bursts. The number of wells is about 220. The total mass was 44 tons. So, on average, the charge of the well was about 0.2 tons. As you know, the main environmental criterion of the seismic hazard of an explosion is the density of the seismic wave, which can cause damage to the structures of buildings. The magnitude of the vector velocity determines the density of the energy flow. Therefore, as a characteristic of energy, it is directly related to the conditions of damage to structures. Damage to the protected object occurs if sufficient energy penetrates into it from the seismic wave. Without this energy, damage cannot occur, even if the force characteristics exceed those required for this in the case of statics. Therefore, the measurement of seismic parameters was carried out in this experiment by recording the vector velocity of soil oscillations. Results. The duration of ground vibration was close to 6 seconds. It is noteworthy that the shape of the signals is almost identical, but the values of the maximum speed differ. At a shorter distance from the explosion, the amplitude is almost 1.5 times smaller. To explain this phenomenon, it is necessary to obviously recognize that the existing fractured area between the blasting wells and the DP observation point acts as a screen. It is known that when seismic waves collide with a cavity in rock, a phenomenon called refraction occurs. Part of the energy of the waves is reflected back, and part is refracted and continues to move. This leads to a change in the speed and direction of wave propagation, which is reflected on seismic oscillograms and can be used to monitor the geological structure. The oscillogram obtained from the third seismic sensor of the DEF also confirms this regularity. The value of the maximum vector speed registered by the DEF seismometer was 0.61 centimeters per second, which corresponds to 3 points and almost more than 2.1 times the maximum speed registered by the DP seismometer and 1.4 times more that registered by the DO seismometer. So we can see the clear influence of the rock structure on the amplitude of oscillations of soil particles near the foundation of residential buildings, the dependence of the direction of seismic wave propagation. The influence of these factors is also observed in the works of other researchers. Although the distance to the industrial site was the shortest, due to the passage of seismic blast waves through the collapse zone and the loss of explosion energy, the lowest speed of ground vibrations was recorded at this registration point. To explain the obtained non-trivial results, a frequency examination of the obtained oscillograms was carried out. The frequency spectrum was studied.
The results of spectrogram processing are given in the table too. According to the results of frequency studies, it can be concluded that there is some correlation in the region for more than 10 Hz between the frequency properties of seismic signals from DP and DF sensors installed on different sides of the rock massive destruction zone. Such a correlation between the signals of the DP and DO sensors is not observed, which indicates a different structure of the massive that the seismic waves from the same source passed through. And this experimental fact provides a method of monitoring the structural changes of the massive. Conclusions. The method of simultaneous measurement of the vector speed of oscillations of soil particles on the daytime surface from one underground source of seismic waves is considered. A comparison of seismic load of points on the surface of the Earth during an explosion in a mine with their orthogonal location along directions in the conditions of the destruction of the rock body in a separate area was performed. The intensity of seismic explosion vibrations near the foundations of residential buildings and industrial buildings in the area of the industrial side of the mine, which were located in orthogonal directions, was determined. It has been proven that the intensity of seismic waves that have passed through a half-kilometer layer of rock is not determined by the known laws of their attenuation in a homogeneous environment, but entirely depends on the structure and properties of the rock. Studies of the frequency characteristics of seismic signals have also confirmed this fact. Thank you for your attention. Дякуємо за доповідь, пані Анастасія. Значить, які є питання до доповідача? Є запитання в залі? Дякую. Прошу. Є достатньо багато робіт і тематики, в цьому полягає новизна саме вашої роботи. Дякую за запитання. Нами була розроблена саме методика контролю стану підземного приповерхневого масиву гірської породи, яка претерпіла обрушення. Тому в цьому і була новизна. І ще одне запитання, прошу. Дякую за доповідь. А підкажіть, будь ласка, можливо, я усно фактично не почув, чи планується підготовлення цієї роботи і, будь ласка, я думаю. Безперечно так, тому що тривале спостереження за цією ділянкою дасть нам нові дані та розуміння швидкості саме змін, а також покращить якість прогнозу в подальшому. Ще одне запитання, прошу. Будь ласка, а який критерій передбачений? Дякую за запитання. Зміни у структурі приповерхнового гірського масиву призводять до змін у спектрі коливань. Тому якісна спектральна обробка сейсмічних сигналів – це і є якраз запорука якісного прогнозу в подальшому. Тому це спектральний аналіз. Дякую. Дякую. Є ще питання по доповіді? Питань нема, да? Значить, тоді переходимо до наступної доповіді, яка називається «Вдосконалення методики знімальних спостережень за переміщеннями». Це дві теми, попередня і ця, дуже пов'язані. Яким чином вони пов'язані? Вони стосуються безпосередньо і нашої екології, нашої поверхні землі нашої Криворізької і інших, якщо регіонах, значить, і також безпеки людей, які знаходяться в цій зоні. Чому це так важливо? Тому що, ви знаєте,
видобуток залізної руди в Криворізькому регіоні, він в основному двома способами. Це двома системами розробки, групами систем розробки. Це системи розробки з обваленням корисних копалин, руди і налягаючих порід, і система розробки з камерна система розробки. Ці дві системи розробки, вони по-своєму кожна цікаві, але по-своєму небезпечні. Тобто, коли ми виймаємо системами з обваленням, іде поступове осідання поверхні землі. Це погано, але це трошки передбачувано. А коли камерна система працює і незапланована камера сідає, це вже наша біда, скажімо так. І маршейдерські дослідження, які проводили колеги з Криворізького національного університету, пан Олександр представив, значить, і дуже важливі для, ну, не тільки для Кривого Рогу, для всіх місць, де йдеться видобуток корисних копалин. Прошу презентацію. Hello, I want to tell you about our research with name Improvement Technique Surviving Observation of the Displacement. The object of mining enterprises in Kryvyi Rih are characterized by the difficult mining conditions. They may be several mining sites in one area, and the deposit is developed by several mining companies simultaneously. Because of this, the harmful influence on a particular structure can be determined only by displacement vector. One of the important tasks of the certain time of mining enterprises is to ensure the protection of building and structure from the negative impact of mining activities. The use of only classic or modern methods of performance surviving monitoring of the displacement process doesn't always allow obtaining complete information about the process and solving this scientific and practical task at their appropriate level. Only the complex use of this method gives the best effect. At the Kolochevska mine, when studying the process of soil displacement in the area affected by underground mining activities, to ensure the safe operation of building and structure, a comprehensive method is used, which includes the method of profile line with linear angle measurements, satellite methods with the determination of the coordination of points using GNSS equipment, ground photometric survey, vertical survey of new crack and terraces, aerial survey for a comprehensive survey of the displacement zone and edge territories. Satellite methods have been implemented at mine enterprises in Kryvyi Rih 2020 and 7, but were of limited use until 2017. Since 2017, monitoring of landslides and deformation process using new technologies has been carried out on an ongoing basis. A comprehensive monitoring method was introduced with identification of landslide process in 20 and 17 to 20 and 21, which result in an increase in the landslide area and the process beyond the design limit, and increase in the actual size of the hazard landslide zone on the handing side. The length of the interval between benchmarks were measured using a circular set 630L electronic total station with a standard deviation of 2 mm in the forward and reserve direction. The centering of the reflector is performed using a viewport. This measurements technique allows obtaining the length of the interval between the match with a relatively accuracy of normal scale 1/10,000. To link the interreference, three classes, one triangulation point were used: Dubova Balka, Bratisemenivska, Tosta,
which are located at distance of 7 to 10 kilometers from the Kolachevska mine. At this point, work was done to study their condition and determine their coordination. These points are important for the enterprises, as they were taken as a starting point when created the mine coordination system. Their coordination was determined using GPS, with the duration of the observation and station being the hours. Thanks to these measurements, the coordination of the original benchmarks and changes in their position over a period of more than 60 years has been updated. High-pressure satellite monitoring are used to monitor the position of 19 backmass. 5 of these are located mine territory. When performing measurements on the benchmark, the starting mode is used with a measurement recording interval of 5 seconds. At the same time, the time of standing on the benchmark is from 30 to 16 minutes and the cutoff angle is 30 degrees. Дякую доповідачу. Чи будуть питання по цій доповіді? Так, можна питання? Прошу. Чи дозволяється зараз під час військового стану в країні проведення фотозйомки за допомогою дронів? Так, ви знаєте, це правильне питання. Справа в тому, що перші роки перший рок складно було виїхати просто зі штативом, тому що зі штативом якось вороже сприймалися. Зараз дещо ситуація нормалізувалась, юридично все урегульовано, але треба все ж таки всі охорону, місцеве населення всіх попередити. Але більше останнє резнімання, яке виконувалося, більше труднощів виникали в тому, що для точного резнімання необхідно координування точок на місцевості у вигляді хрестів. Це може бути краскою намальовані хрести, які координуються супутниковими методами. Місцеве населення дуже ефективно бореться з цими нашими опознаками, і за 3 дні повністю знищили всі опознаки. Тому вихід один – маркування виконувати безпосередньо в ніч перед аерозніманням. Тобто, складно всім розповісти, тому просто ці опознаки знищуються. Я згоден з людьми, які це роблять, і просто це необхідно планувати у виконанні робіт. Дякую. Ще питання є до доповідача? Як відомо, Прошу. розлому проходить відвод шахти Колачевського. Як впливає за вашою методикою цей відвод на показники? Відвод шахти. Дякую. Я хочу сказати, що на території гірничого відводу проходить не один розлом, і навіть не 2 розломи, і не 3, а 4. Якщо ви побачите там, на відкосі дуже добре видна тріщина. Насправді, то не тріщина, а один із розломів, які проходять по території про майданчику. Впливають. Саме велика тераса з різницею позначок приблизно 3 метри проходить приблизно по контуру саксаганського розлому. Це північніше і на північ і на схід від знесеної нещодавно будівлі швейної фабрики. Чи враховується? Так, враховується.
При проєктуванні спостережних станцій, при проєктуванні мір охорони будівель і Кривбаспроектом ці всі нюанси є. Дана схема є в проєкті і дійсно 4 розломи на шахті це дійсно впливає дуже. Я б не будував, але особливо моя думка. Щас, секунду, питання. А як з відсутниками зв'язку зараз? Чи є обмеження? Дякую. Ви знаєте, дійсно, в умовах війни користування супутниковими методами є проблемним. На цю тему було останнім часом проведено багато вебінарів, але приблизно до часу 3 місяці назад ми стикалися лише з тим, що відключалися РТК-режим. Це визначення координат в реальному часі. Тобто починалася тривога і відключалися всі мережі РТК по всій Україні. Це правильно. Останнім часом ми почали помічати, що під час тривоги виключається не тільки режим РТК, а і всі супутникові сигнали. Тобто приймач не бачить жодного супутника. Вихід в цьому лише один – чекати. Що ми можемо зробити? Ми можемо, коли ми плануємо дані роботи, якщо раніше я планував, наприклад, 3 години на цю роботу, то зараз я планую 8 годин на цю роботу. Останні 2 дня спостережень, там в 3 рази більше необхідно було чекати, там тривога була півдня, жодного супутника обладнання не бачили. Дійсно, це проблема, але і вона в першу чергу, як нас, як спостерігачів, стосується тим, що збільшується час, який необхідний для даних робіт. В 2-3 рази. Дякую вам. Дякую, Олександр Вікторович. Ще питання є до доповідача? Нема питання. Дякуємо, Олександр Вікторович. Значить, наступна тема у нас застосування геофізичного методу реєстрації природнього електромагнітного поля Землі для попереднього геологічного проєктування родовищ технологічної залізовмісної сировини. Ми знаємо, що для якісного визначення якісних параметрів наших покладів, рудних покладів, потрібно провести певні геологічні дослідження, тобто це буріння глибоких свердловин, і відсоток витрат на це буріння, він дуже великий. Але група науковців з науково-дослідного гірничо-рудного інституту розробила технології геологічного контурювання техногенних родовищ залізовмісної сировини. І це, звісно, значно зменшує витрати на розвідку наших корисних копалин. Прошу презентацію. Dear colleagues, we bring to your attention the report, Application of the Geophysical Method of NPEMFE for the Preliminary Geological Outline of Deposits of Technological Iron Containing Raw Materials. At the end of the last century, the intensive development of a new geophysical direction of studying the engineering geological state of the rock massif by the method of recording the natural pulsed electromagnetic field of the Earth, NPEMFE, began. The named method covers a wide range of research, provides the possibility of operational evaluation, control and forecasting of the engineering and geological state of the rock mass under investigation,
analyzing the development and current level of application of this geophysical method. It becomes possible to note that the named method is a modern mobile means of studying the engineering geological state of the rock massif. It is justified for crystalline and sedimentary rocks, including mineral exploration. However, electromagnetic emission has not yet been studied in technogenic rock massifs. Over the past 50 years, hundreds of millions of tons of iron-containing tailings have been accumulated at the mining enterprises of the Kryvyi Rih basin with formed tailings. Extraction and processing of this raw material allows to increase the industrial raw material base, as well as to reduce the resource and energy costs of mining enterprises when obtaining marketable products. At present, the known technologies of geological contouring of man-made deposits of raw materials require the implementation of large volumes of destructive contact and energy-consuming geological exploration drilling works. Based on this, there is an urgent problem of quickly finding a solution to the specified problem. The purpose of the work is to justify the technological and technical possibility of using the NPEMFE geophysical method for the preliminary geological contouring of deposits of man-made iron-containing raw materials, reducing the amount of manual labor and costly drilling geological exploration works. To determine in detail the possibility of using this method, experimental studies were conducted at a specially created landfill. According to the results of landfill research, the technological and technical expediency of using the described method for the preliminary geological contouring of man-made deposits of iron-containing raw materials in lying tailings storage facilities has been established. It was determined that the measurement of the intensity of the signal must be carried out simultaneously in 3 mutually perpendicular directions, longitudinal, transverse and vertical, on a square grid with an observation step equal to 5 to 25 meters, in the frequency range equal to 0.1 to 50 kHz, according to changes in the intensity of the signal. Both the presence and the position of various engineering geological centers are determined, according to which the previous geological contouring of man-made deposits of iron-containing raw materials. In order to confirm the effectiveness of the improved technological and technical elements of the application of this geophysical method for the preliminary geological contouring of man-made tailings deposits, appropriate field studies were conducted using the geophysical profiling method with the above parameters. The application of the proposed technological and technical solutions is explained in Figure 1 and 2. Industrial tests of the use of the NPEMFE geophysical method for the preliminary geological contouring of man-made deposits of iron-containing raw materials were conducted in Kryvyi Rih during geophysical studies of the geological state of the rock massif of the tailings storage facility of the Gigant Hoboka mining factory. The total storage area is 210 hectares. A total of 1145 measurements were made. Processing of measurement results was carried out using appropriate software. It was established that 5 man-made deposits were discovered in the tailings depository of the Hoboka Giant mine. Thus, a preliminary geological contouring of man-made iron-containing raw material deposits was carried out in the rock massif of the specified tailings repository. This allows for a 25 to 30% reduction in the costs of drilling exploratory wells. Thanks to the fact that after performing a set of measurements of the signal intensity level of the NPEMFE
It becomes possible to obtain specific data for the formed storage of iron-bearing lying tailings, in the conditions of a long-term period after the end of the process of its formation, equal to several to tens of years, and to detail the grid of geological exploration drilling. This will allow us to achieve an increase in iron ore raw materials reserves with safe working conditions for mining personnel and the expansion of the area of application development of highly efficient resource and energy-saving technology. The results of the conducted research indicate the effectiveness of the application of the geophysical method of registration of the NPEMFE for the preliminary geological contouring of deposits of man-made iron-containing raw materials in the tailings storage facilities of the Kryvyi Rih mining enterprises. Application of these methods improvements will provide an opportunity to increase the efficiency of the formation of a database on the geological condition of the rock massif of the lying tailings storage. At the same time, to determine in the rock mass of the storage not only the disturbance and tension of the state of the rock mass, but also the geological zones that are concentrators of man-made industrial iron containing raw materials. Optimization of the further technology of geological exploration, drilling and development of man-made iron containing raw materials. Дякую, Олена Юрівна, за цікаву доповідь. Чи є питання по цій доповіді? Є запитання в залі? Прошу. Типа також скажу, що я в басейн, і здесь дуже багато залишень продовжують магазин використовувати. Також це питання. Ваш метод може застосуватися для продуктів? Дуже дякую за запитання. Так, дійсно, попередні наші роботи свідчать про те, що такий наш метод можна використовувати саме для марганцевих родовищ. Він може добре працювати. Дякую. Ще питання є? Та ще запитання є в залі. Ви досліджували рідкоземельні елементи в вашому приватному методі? Ні, ми не досліджували рідкоземельні, тому що ми досліджували саме для оконтурювання сировини, яка була основною у фосфосховищі, а ці елементи є рідкими. І по суті, вони не являлися для наших досліджень пріоритетними. Це буде на перспективу буде у вас кусок роботи. Ще питання є? Скажіть, будь ласка, крок вимірювання. Так, крок вимірювань у нас для наших робіт це був 25 метрів, але ми використовуємо взагалі від 5 до 25 метрів. А в цьому разі ми використовували 25 метрів, і це було досить для наших досліджень. Ще питання є? Задають питання. Ви запропонували там цифру економічної дослідження. І наскільки ця цифра, наскільки вона відповідає умовам попереднього економічного контурення наших техногенних округів? Наші дослідження, які ми виконані саме промислові випробування, підтвердили технічну та економічну відповідність застосованої нами сітки.
Дякую. Ще питання? І ще є Зала запитання чи зараз. онлайн? Ще є запитання? Прошу. Дякую. Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу на те, що це перший раз не тільки в Кривбасі, а взагалі в практиці геологічної попередньої розвитки техногенних родовищ залізорудної сировини був застосований компакт, малоенергійний, безконтактний метод попередньої розвитки. Безконтактний. Ніяких руйнівних процесів, ніякого будіння. Працює два оператора і потім досить складна система обробки результатів. Але ж матеріали 96% контурів, які були отримані, підтвердили потім розвідувачі будіння. Ось що скажуть про те, що якщо до науки треба звертатися, і вона дасть багато ефективних рішень технічних. А у нас на кожному боку це сотні мільйонів тонн сировини, техногенних, у нас вже діяльності наших ємників, багато. І цей метод досить ефективний, досить необхідний. Дякую. Дякую, Леонід. Дякую, це було обговорення. Прошу. Дуже плідне обговорення. Значить, дуже цікава тема, цікавить наших колег. І ще питання є до доповідача? Нема. Дякую, пані Олена. Переходимо до наступної доповіді, яка називається «Розробка технології дефосфорації залізних руд з високим вмістом фосфору». Це дуже така важлива проблема для Кривого Рогу, тому що великий відсоток валютної виручки Кривий Ріг і держава наша має за рахунок реалізації залізорудної сировини. Але останні роки деякі країни почали так косо дивитись на Україну, тому що не завжди ми даємо якісну залізну руду, тобто є якісь певні шкідливі домішки, які не завжди убираємо. Тому і досить часто Європа звертається до Бразилії і цікавиться, хоча там транспортування досить коштовне. Тому і питання дефосфорації нашої руди дуже важливо. І прошу поставити презентацію, включити презентацію. Your attention is drawn to the presentation of the work on the development of technology for the phosphorization of iron ores with a high phosphorus content. The problem of developing an effective technology for the phosphorization of various iron-containing concentrates which reduce their phosphorus content is of great particular interest to many countries around the world. This is because their presence of phosphorus negatively affects the process of steel smelting. It complicates the process and increases the cost of smelting, leading to cold-breaking, brittle steel. The purpose of the work: development of an effective technology for the phosphorization of various iron-containing concentrates, magnetite, hematite, hydroxide. In order to achieve this goal, the following tasks were set and solved. Perform an analysis of research and publication of the world's modern methods of the phosphorization of iron-containing concentrates. Examine the features of the mineralogical and chemical composition of magnetite hematite ore with a mass fraction of iron of 53.8%. Determine the feasibility of the contamination of magnetite concentrates and direct flotation of apatite from hematite concentrates. Investigate the leaching conditions of poor hydratite concentrates with high phosphorus content at high and low temperatures.
analyze the result and provide recommendation for reducing the mass fraction of phosphorus in magnetite and hematite concentrates. As a result of mineralogical examination of magnetite and hematite concentrate, it was determined that the main carrier of phosphorus in containing concentrate is apatite. The grain size of apatite varies widely from units of micrometers to tenths of a millimeter. Apatite is concentrate in fine fraction of less than 20 microns. Based on the analysis of the results of examining the material composition, chemical and mineralogical properties of magnetite and hematite concentrates and the properties of apatite, it was concluded that it is advisable to conduct desalination of magnetite concentrates and flotation of apatite. The contamination operation magnetite to reduce the mass fraction of phosphorus from 0.071% to 0.03%. During the second stage of research, direct anionic flotation of apatite was performed on the hematite concentrate sample. The best indicators for dephosphorylation were obtained at the consumption of reagents, MDTM 500 gram per ton, starch 2500 gram per ton, soda 1000 gram per ton. During direct anionic flotation, most of the hematite aggregates pass into the foam products, which leads to large losses of hematite with a foam product of 75 to 85%. So further studies were conducted on the direct cationic flotation of apatite. The Lilaflot reagent was used for direct cationic flotation of apatite. Lilaflot reagent is a mixture consisting of 60 to 80% alkoxypropylamine and 20 to 40% alkoxypropylamine acetate. According to its high toxicity parameters, the product can be classified as a moderately dangerous substance of hazard class 3. Feasibility of using reverse cationic flotation. Low consumption of cationic collectors, slightly more than 0.1 to 0.15 kg per ton. Possibility of flotation in water with high rigidity with high efficiency of the process, small output of foam product, high environmental safety of the technology due to the almost complete adsorption of amines, cationic collectors, on the surface of the solid phase of the flotation pulp and then on the surface of the particles then make up the magnetic enrichment tails when mixed their products in the tail trays. As a result of a series of tests in hematite concentrate, it was possible to reduce the mass fraction of phosphorus from 0.343 to 0.20%. The mass fraction of total iron in hematite concentrate increased by 2.4% to 64.88%. In the third stage, the conditions for leading poor hydroxide concentrates with high phosphorus content at high and low temperatures were analyzed. Firing was conducted at a temperature at 900 degrees Celsius for 1 hour. Leaching was performed with sulfate acid at a concentration of 49% for 1 hour. As a result, a concentrate with a mass fraction of phosphorus of 0.15% was obtained from a concentrate with a mass fraction of phosphorus of 1.2%. Based on the result of the work, the following recommendations were developed. First,
It is sufficient to use the contamination operation in the enrichment technology of rich magnetite hematite ores to extract phosphorus from magnetite concentrates, which can remove up to 61% of phosphorus. Second, for effective dephosphorization of hematite concentrates, direct cationic flotation and apatite is necessary. This process removes more than 74% of phosphorus from the concentrate. Third, the proposed technology for leaching samples for poor hydroxide high phosphorus concentrates at high and lower temperatures suggests that the firing process parameters allow the recrystallization of iron and therefore contribute the access of mineral acid at particles containing phosphorus. Thank you for Дякую, your пані. attention. Дякую, пані Людмило. Значить, чи є питання по цій доповіді? Є запитання в залі? Прошу. Яким чином саме визначилися способом місцевості для заслаблення? Я розумію питання, зараз я відповім. Я вже сказала, що ми використовували для магнетитових концентратів з нешламами по класу 20 мікрон. Як це ми визначалися? Ну, по-перше, останній розмір помірки, які використовують на сетах, на збагачувальних фабриках, лабораторіях, складає 40 мікрометрів. А якщо робити далі, є у нас крупність і 20, і 30, і 10 мікронів. Для цього ми використовували метод sedimентації. Ну, дуже коротко, як він використовується. Ми беремо на важку руди, грам 50, потім заливаємо дистильованою водою, щоб були ідеальні умови. Далі проводимо розрахунок швидкості частинок необхідної нам крупності. Знаємо, заливаємо на якусь висоту, зливаємо ці продукти і таким чином за допомогою розрахунку ми через розрахований клас зливаємо необхідну нам крупність. Ми отримуємо продукти крупності 30-20 мікрон, якої нам треба. Потім здаємо на хімічний аналіз, визначаємо масові частки заліза та фосфору і вже можемо зробити висновком, де у нас концентрується фосфор і де менше всього знаходиться залізо. Таким чином ми визначилися з 20 мікронами для знешламлення магнетитового концентрату. Дякую. Ще питання є? Є запитання? Чому релаксує? Чому саме цей реагент? Я зрозуміла питання, дякую за питання. Ми використовуємо лінохлор, який відноситься до катіонних збирачів. Катіонні збирачі, я би казала в доповіді, вони по зрівнянню з аніонними збирачами мають деякі переваги. Тобто використовувати можемо жорстку воду, але процес буде проходити. Час процесу експлуатації буде зменшуватися в 2-4 рази. В-третіх, ми можемо мати невеликі витрати, вони всього, якщо ми там бачимо кілограм на тонну, там 1000 кілограм на тонну, то тут складає 100-150 грамів на тонну. Але крім лілахлота, є такі у нас збирачі, як платігам, це його Німеччина видає нам. Є у нас моноамін фірми Тома, але ми прийшли до лілахлота. По-перше, лілахлот себе вже показав на наших збагачувальних фабриках. Він розкладається протягом по 4 години на такі складові, які безпечні. Крім того, його собівартість та доступність у зрівнянні з іншими катіонними збирачами, вона буде найменша.
А всі ці збирачі аміни цього класу, вони не розрізняються тільки своєю радикальною вуглеводною частиною, але вони діють однаково. Тому ми вибрали небоскреб. Дякую. Дякую за Запитання є? Є Із запитання. залу чи онлайн? Є запитання? Так, є. Скажіть, будь ласка, яким чином проходило встановлення закономірностей при процесі експлуатації апатиту? Дякую за питання. Процес експлуатації, він дуже складний. І щоб, і ви бачили, ми витрачаємо різні реагенти, і збирачі, і депресори, і регулятори середовища, і треба знати, яка у нас масова частка заліза, фосфору. Тому в таких випадках ми використовуємо метод, дуже розповсюджений при дослідах і при експлуатації, метод латинського квадрата. Він заключається в тому, що один у нас буде показник незмінний, а всі інші будуть, один буде змінюватися, а всі інші постійні. Таким чином ми можемо скласти матрицю, яка буде складатися з 16, 25, 36 дослідів. Ми всі ці досліди обробляємо, потім аналізуємо отримані матеріали і вже ми можемо сказати, який у нас буде режим самий найкращий, такий, і які ми можемо отримувати найкращі показники з концентрату без фосфору і з збільшенням кількістю масової частки заліза. Дякую. Дякую за питання. Є ще питання? Нема питань. Дякую, пані Людмила, за цікаву доповідь і відповіді. Значить, наступне наше питання – особливості мінерального складу гранатомістких сланців Криворізького басейну та рекомендації щодо подальшої переробки. Ми знаємо, що земля, надра наші – це власність нашої держави, і наші державні органи надають надра в тимчасове користування, але однією з умов користування надрами обговорюють те, що це повинно бути комплексне вилучення корисних копалин. Бо ми розуміємо, що орієнтуємось ми в першу чергу на залізну руду, але ж у нас в Криворізькому зарудному басейні десь не менше, ніж 50 різних корисних копалин є. Тому одна із корисних копалин – це гранатомісткі сланці. І Олена Юрівна зараз, я сподіваюся, нам розкаже, в чому особливості мінерального складу і рекомендації щодо подальшої переробки. Прошу презентацію. Good afternoon. Let me introduce our work about feature of mineral composition of garnet-bearing shells of the Kryvyi Rih basin and recommendation for further processing. Authors are Olena Gritsay, Svetlana Tikhlevets, Anton Yurin, Valentina Filenko, Vitaly Kharitonov from Kryvyi Rih National University. In addition to iron ore, the deposit of the Kryvyi Rih basin contain about 50 types of metallic and non-metallic minerals. Garnet-bearing shales are widely distributed within the Kryvyi Rih basin. We investigated the garnet-bearing shells of the Ganivska field from the northern region of the Kryvyi Rih basin. Garnet of the Ganivska deposit is a rock-forming mineral of the zero, thickness is 14-18 meters, and first thickness 50 to 100 meters shell horizon. The formation of garnet is caused by dynamothermal metamorphism of primary alumina, iron, siliceous sedimentons in the epidote amphibolite phases.
Within the mining allotment of the Haniska deposit, the resource of garnet-bearing shells amount to about 1 billion tons. The progress you showed this screen, it's to conduct the light mineralogical studies of garnet-bearing shells, provide mineralogical justification for the possibility of producing garnet concentrate from garnet-bearing shell during further technological tested. Garnet of the Haniska deposit is a rock-forming mineral of the zero and first shell horizons. The most common rocks in the deposit are garnet quartz biotite, cummingtonite garnet quartz biotite, and biotite garnet quartz cummingtonite. The average garnet content in the shells varies from 5.7 to 20-25 volume %. The rock texture of garnet-bearing schists is schistose laminated. Laminated is B. Layer and disseminated. The most common texture you show the screen for garnet-bearing shells are shale, it's A, and shell laminated, it's B. Rock structure, it's granuloblast and porphyroblast. The authors identified 5 minerals varieties of garnet-bearing shells of the Haniska field. It's 5 types. Type 1, staurolite biotite, quartz muscovite shells with garnet. Type 2 is garnet muscovite quartz biotite shells. Type 3 is garnet quartz biotite shells. Type 4 is cummingtonite garnet quartz biotite shells, and type 5 is garnet quartz biotite cummingtonite. The result of determined the average mineral composition are shown in table 1. The data shows that the highest garnet content is characteristic of mineral type 4 is cummingtonite garnet quartz biotite shells with garnet content of 18.23 volume % in rocks of this type. The lowest garnet content is observed in the composition of type 1 is staurolite biotite quartz muscovite shales and with garnet. The average garnet content in the type does not exceed 1.35 volume %. Crystallography studies habit forms of garnet crystals. It's tetragon, trioctahedron, and rhombododecaedron. No other forms were found during mineralogical study. The habit forms for garnet crystals of different signs were also determined. Shows future 4 shows the frequency occurrence of habitual forms of garnet individual of the Haniska deposit depending of these signs. During mineralogical observations, considerable attention was also paid to the idiomorphism of the shape of garnet individuals. Most often, garnet crystals are found
In isometric forms, hypidiomorphic, xenomorphic with rounded outlines, and xenomorphic with dome edges. Choroid habitable forms are typical for garnets crystals. What science doesn't include 2.5, 3.0 millimeters. With the increase in the size of crystal, of them shapes of absorbed as well as with individuals and aggregates of conductonite, biotite, and quartz. In the picture, figures 5A, granite in the center picture, and brown, this is biotite, and colorful, it's conductonite. Individuals organic from the Hanivska deposit are characterized by predominant crystal size of 1, 2 to 5, 10, sometimes 15, 20 millimeters. The authors have measured average size of garnet individuals for all the defined mineral varieties of garnet-bearing shells. The result you show in table 2. Average size of garnet crystal, millimeters, and 5 types of mineralogical varieties. Based on the result of detailed microscopic determinations, it was found that the most common mineral garnets are biotite, conductonite, muscovite, and quartz, and their combination. It's granite, conductonite, and biotite is brown. Anatomy of garnet crystals. Garnet individuals have different levels of distification, fracture, along with not cracked crystal. The crystal in the rock of the mineral varieties are cracked to some extent. 3% of garnet individuals are not cracked. It's A. 27.6% are slightly cracked. It's B, and 30.7 are heavily cracked, and 21.7 are very heavily cracked. It's C and D. About 50% of garnet crystal are not cracked and slight cracked. Of garnet individuals contain small 0.01, 0.25 millimeters in size, inclusion of ore and non-metallic minerals. It's quartzites as non-metallic minerals, conductonite and biotite. Ore minerals is magnetite, this A, and B, it's black. Brown is biotite, and colorful it's conductonite, D.
The chemical composition of garnet was determined, which is similar of composition to almandite with impurities of pyrrhotite and spessartine minerals. The connected of pyrospecially mineral varied from 87 mole % to 99 %. The garnet from the studied garnet bearing shells significantly exceed this indicator. Conclusions. All conclusions you show this screen, and is the garnet bearing shells of garnet can deposit raw material for the production and garnets concentrate. The resources are about 1 billion tons. There are several mineral varieties of garnet-bearing shells, and garnet content in them varies from 1 to 50 to 25 volume %. The following applications are possible for garnet concentrate, which can be obtained from garnet-bearing shell of the Hanevska deposit as a powder coating, as a material for water filtration. As an abrasive, it's bars, skin, material for sandblasting surfaces, and other. Thank you for your attention. Your question, please. Дякую, пані Олена. Які є питання по цій цікавій доповіді? Прошу. Є запитання в залі, передаю мікрофон. Ми займалися гранатом, ми займалися гранатом, тому ми специфікації. Я не побачила в вашому докладі, які хімічних склад, і елементи, наприклад, крім основних гранатів. Для чого його треба потім можемо зробити? Основними хімічними елементами є, як в гранаті, кремній, алюміній та залізо, і відповідно до цього ми їх використовуємо. Відповідно до наявності цих елементів. А про всі отраслі і якості використання ми вже так на останній сторінці так сказали, досить подробно, де їх можна використовувати. Де пробували їх використовувати, можемо сказати так. Ще питання? Там у вас методи збагачення, які взагалі можна використовувати методи збагачення, які там можливо використовувати. Я отримання цього гранатового концентрата. Ви там досліджуєте сланці, відповідно, яким чином це. Основним методом відбору цих слайдів було гравітаційний та електромагнітний. І за допомогою гравітаційного столу проводився відсів цих гранатового концентрату, потім він оброблявся електромагнітними методами і досліджувався вже, це більше результати були як не... Це більш мінералогічна робота, і досліджувався потім саме цей гранат як мінерал. Дякую. Ще питання є? В залі запитань немає. Нема. Ну, в мене буде невеличке питання. Чи можна очікувати серед гранатів Ганівського родовища такі індивіди чи їх фрагменти ювелірної якості? Ну, скажу, на жаль, генез
генезис і переважний розмір, кажуть про малу вірогідність цього явища. Але Це я дійсно, що на жаль. на жаль, я бачила досить такі гарні шматочки, прозорі, але вони це можна сказати, окремі часточки, такі, що можна на них сказати, що вони такі якоїсь якості. Але тріщинуватість, чим краще воно за прозорістю, то воно тріщинувате. Ну, ось таке. Розуміло, дякую. Ще питання є? В залі немає. Онлайн питань немає. Тоді дякую за доповідь. Значить, тепер у нас така приємна місія, модна назва ланч-брейки або кофе-брейк. Тобто пропонується всім, і хто дистанційно, і хто знаходиться в науково-дослідному університеті, попити кофе, відпочити від моєї балаканини. І я запрошую вас в 11:45. Ну, продовжиться робота нашого семінару. Так що, хто захоче, підключайтеся, будемо надалі обговорювати. Всім дякую. Ще якесь є питання чи зауваження, може, по пропозиції, по роботі нашого семінару? Нема пропозицій. Зауважень, точніше, нема. Ну, добре, все тоді, дякую. Ну, шановні колеги, продовжимо роботу нашого гірничого семінару. Очна частина у нас вже пройшла на базі науково-дослідного гірничо-рудного інституту Криворізького національного університету. Трошки звук там схибив, але це, як кажуть, проба пера, бо мікрофон туди-сюди носили. Не було таких спеціальних мікрофонів, але ж обговорення прийшло на досить такому високому рівні. Багато було запитань. Ну і, в принципі, на відкритті нашого заходу були присутні і, як я казав, виробничники, і також телевізійна компанія, телерадіокомпанія «Рудана», яка сьогодні буде демонструвати о 20:30, ну це для криворіжців більше, звісно, а також в них ще є канал YouTube, це можна буде подивитись процедуру відкриття нашого сьогоднішнього семінару. Ну, а ми продовжуємо, скажімо так, поступово крокувати вперед, і тема наступної доповіді у нас дослідження щодо вибору оптимальних приладів для маршейдерських робіт та програмного забезпечення для обробки польових результатів. Ну, що я хочу сказати, в останні роки відбувається активний перехід маршейдерських робіт, особливо при відкритій розробці корисних копалин, на використання більш технологічного обладнання. Ну, об'єми збільшуються у нас гірничих робіт, тому і обладнання більш технологічне нам потрібно. Нові технології дозволяють оперативніше та більш якісно виконувати ті маршейдерські роботи, які нам потрібно, як я казав, при розкритті корисних копалин відкритим способом. І ми давайте послухаємо доповідь нашого колеги з Житомирської політехніки. Прошу презентацію включити. Не чую звуку презентації.
Ні, звуку немає. Нема звуку, да? Зараз Немає, я немає. Я зателефоную. вибачаюсь, якщо ми перенесемо на хвилин 15, я тоді зможу провести її, ну, розказати так. Вибачте, це моя провина. Я зараз виправлю. Це Андрій Миколаївич. Зараз все запуститься. То просто попередній, коли очно було обговорення, вони просили коментувати ще й на українській мові. Тому і вимикали звук. Ну, зараз все налагодимо ми. Все буде добре. My name is Dmitro Polishchuk, and I want to present the result of our research on the selection of optimal instrumentation for mine surveying and software for processing filed results. Це also Дмитро Поліщук, Андрій Панасюк, Ірина Давидова and Василь Бондарчук. Житомир Polytechnic State University, Ukraine. In recent years, there has been a development and popularization of conducting mine surveys through remote methods. This is a result of the continuous development of the mining industry, with projects becoming increasingly complex. Therefore, the application of remote surveying is expected to grow rapidly in the coming years. The research aims to study the possibility of using UAVs for mine surveying and determine the instrumentation and software for the work. Processing them can provide more accurate results than defined purpose involves. Solves the following task: comparison for device for remote surveying, comparison of software for processing field survey result, comparison of the combination of different types of device for remote survey and software for processing field results. Determine if the optimal combination of a device for remote surveying and software for processing field results. Determine the possibility of using remote surveying for surveying works. The research holds significant value in modernizing the process of conducting mine surveying through open methods. Implementing this innovation significantly accelerates and enhances the safety of the mine survey process to achieve the best result. Selecting suitable instruments for survey and software for processing is essential, ensuring this accuracy in the result, considering sources mentioned earlier in was decided to conduct this research using unmanned aerial vehicles, UAVs. In mining has two main advantages. Firstly, it is the time it takes to perform field work and the ability to conduct a remote operation. Secondly, UAVs equipped with various types of sensors can quickly survey an area both in emergency situation and when detecting a potential hazards. The use of UAVs in mining can be classified depending on the type of development. This classification is shown on the slide. One advantage of a soft Metashape software is that volume calculation can be performed directly in the program without using
party elevation this survey time since there is no need to export the model. The volume calculation principle is similar in both programs and is carried out automatically. To determine the volume, it is necessary to apply the control of the required field to this the effectiveness of using UAVs for cadastral surveying. The volume of workout rock mass at the Leznikivsky granite deposit was calculated and measured. Control is shown in slide. During the research surveying of the worked out rock mass of the enterprise was performed using each was the proposed device, error of photography, and 3D scanning LiDAR. After the work, data processing was carried out using the selected software, Microsoft Metashape, and the PixFi or OD mining. Each survey was processed in both programs. To artists, the accuracy of volume calculation obtained from processing data of aerial photography with UAV and LiDAR, it is necessary to compare the result of the reference values indicated in the slide. The reference volume chosen is the volume of the workout mass obtained based on the execution of the satellite survey. Based on the result of the comparison of volumes, the percentage error from the reference volume was calculated, the result of which shown on the slide. As a result, we can conclude that all the proposed options are possible for remote survey. Is used to compare errors by plots and calculation methods as depicted in slide. Based on slide, we conclude that the smallest error when surveying with LiDAR and processing the data with Microsoft Metashape. Considering this, we recommended conducting cadastral surveying with this combination of equipment and software. The average values for each option and range of devices. For each option of research, we calculate as depicted in slide the discrepancies in volume measurements obtained using different surveying instruments are much smaller than when using different software. Considering the above, it can be concluded that the choice of the surveying instrument has a lesser impact on accuracy than the choice of software. This slide shows the conclusions. A comparison of the volumes of mined material using for proposed surveying and file data processing schemes to the reference volume obtained through theodolite surveying and processing in civil
3 geo was conducted. The result of this comparison shows that all proposed variants acceptable to increase the efficiency of cadastral surveying. It is recommended to conduct the surveying using UAV, utilizing LiDAR for surveying and ICSF shape for data processing. Implementation this surveying approach will provide the necessary accuracy, efficiency, and safety in conducting the work. Thank you for your attention. Дякуємо за цікаву презентацію. Чи будуть питання по цій доповіді? Будь ласка, якщо можливо, в мене є Прошу, питання. Прошу. Скажіть, будь ласка, чому було вибрано саме ці прилади для проведення віддаленої зйомки та дане програмне забезпечення? Дане програмне забезпечення та прилади були вибрані у зв'язку з тим, що було проведено дослідження з інших досліджень, ну, тобто було порівняні дослідження інших фахівців, які працювали в цьому напрямку, і було ще враховано той фактор, що наявність даних приладів та програмного забезпечення на підприємствах, з якими можна співпрацювати. Дякую. Я злякався, вибачаюся, якісь вибухи почув, ну, а потім глянув, що 12-та година якраз на кар'єрі в нас вибух. Я вибачаюсь, не доглядів. Значить, ще якісь питання є? Питання. Доброго дня, чути мене? Алло, слухаю вас. Є таке питання наступне. Чи досліджувалося питання доцільності застосування віддаленої зйомки у зв'язку з збільшенням території, на яку накладено режим секретності? Так, вивчалось дане питання в даному дослідженні, і результатом вивчення даного питання можемо зробити висновок, що при прокладанні маршруту квадрокоптера закладається просто більша відстань від режимів секретності, ну, від об'єктів секретності, тобто від територій. І у зв'язку з цим просто можливо обмежена зйомка в наближених об'єктах. Зрозуміло, дякую. Ще питання є по доповіді? Ну, у мене буде питання. Ну, наші бійці на передовій, використовуючи БПЛА, вони літають в різних погодних умовах. Ну, бо там вимушені вони. Як в вашому випадку, чи враховували ви вплив погодних умов на БПЛА при проведенні досліджень? Якщо так, то яким чином? В даному дослідженні вплив погодних умов не досліджувався у зв'язку з тим, що було проведено 2 польоти. Це був політ БПЛА та політ лідаром. І під час цих польотів була сонячні погодні умови з помірним вітром. Тобто будемо продовжувати дослідження в даному напрямку і досліджувати вже польоти саме за різних погодних умов, тобто там за сильнішого вітру, за хмарної погоди, тому подібне. Тобто це майбутній напрямок роботи. Бажаємо вам гарної погоди, кажуть, да? Ще питання є по доповіді? Нема питання. Дякуємо. Переходимо до наступної доповіді, яка називається «Врахування багатофакторних геомеханіко-технологічних факторів при визначенні раціональних параметрів технології дегазації об'єктів на рудниках Західного Донбасу». Ну, звісно ж, українського Донбасу.
наші колеги з Дніпровської політехніки нам розкажуть. І прошу включити презентацію. I'm representative of the Department of Mining Engineering and Education, Dnipro Polytechnic, and theme of my report, consideration of multifactorial geomechanical technology factors in determining the rational parameters for site of gassing technology at the Western Donbass mine. Some words about the actualization of this theme. Modern conditions of foreign and domestic political situation require a comprehensive and integrated development of a long-term plan for the energy component of the country's revival. In terms of Ukraine's energy independence, the development of gas deposits and gas production is a topical issue of the coal industry. The conducted research, of course, provides the methane reserves in Ukrainian coal deposits are many times higher than natural gas reserves. Thus, industrial development should be directed towards the inextricable link between the coal mining and gas extractions. And therefore, an urgent task arises to resolve these contradictions. Substantiating the site outgassing parameters for highly stressed longwall phase in the Western Donbass mines has a significant impact of increasing coal production. This is currently the main factor of the Ukraine. And on this slide, you can see the computational model. This scheme, this computational model includes part of the rock mass ahead of the longwall phase and on the side of the virgin coal strata, the mined out space behind the longwall phase, an extraction drill, and the longwall phase itself is a simulator of the powered support. During the calculation, the texture of the coal overlying formation and generalized throughout the main or roof height, mechanical properties of its lithotypes, as well as the depth of the longwall phase location are changed. Some parameters of this scheme you can see in this slide. And based on our multifactorial computational experiment, we received the scheme for determining the outgassing well location parameters to the deep the coal seam. Regression equation have also been obtained to determine the gradient angle of the line of changing curvilinear sign of the main roof rock loess behind the longwall face and the distance of the maximum bending of the rock loess in the frontal bearing pressure zone ahead the longwall face. The method of correlation dispersion analysis are used to determine the dependence. This makes it possible to reasonably select appropriate routes for site outgassing well relative to the Western Donbass conditions. And according to our previous research, according to our multifactorial experiments, computational experiments, we received the methodology of selecting the outgassing well allocation parameters for different geological conditions. The third step, we determined the gradient angles on the lines of changing curvilinear sign of the lithotypes bending to the deep and along the strike of the coal seam. The next step, the distance value of the maximum bending of sandstones in the bottom hole zone is calculated. The third, the outgassing well road gradient angle along the strike of the coal seam determined from this equation,
and the outgassing well turning angle in the direction of the coal seal determines the equation from the point 4. And from the point 5, we receive the outgassing well gradient angle to the coal seam stratification plane. And the and we receive the distance of the first well from the fence of the powered support selection and the distance between the mouth of the next wells. And the well length is determined from the formula from the point 7. And the principles of optimizing the site outgassing technology parameter is to experimentally determine such its values at which maximum methane trapping from coal outline formation rock will be achieved. Then the gas entry into the long-well phase working space in the extraction drill will be minimal, and accordingly it is possible to increase the advance velocity, which is identical to an increase in the coal mining productivity. In this slide, you can see the research about the analysis of existing and recommended parameters of site outgassing schemes, influence of the texture. It's very important for our, it was very important for our research, and influence of mechanical properties. And the next step, the influence of technologies factors, and you can see some schemes shows the patterns on influence of long-well phase advance velocity on the effectiveness of existing and recommended parameters of site outgassing schemes, influence of the gradient angle, and the strip of drilling wells of the outgassing efficiently. A complex of mine instrumental observation of gas release and gas trapping process in the site outgassing technology allow to obtain multifactorial information on the influence of geomechanical technology factors on them, conduct a comparative analysis of the analytical and experimental research results. This eventually contributed to the development of the methodology for selecting reactional parameters of outgassing well location schemes for highly productive mining of the Western Donbass coal seam. And at the end, the main conclusions of our research according to the theme. A new methodology has been developed, which differ from the existing one by taking into account the multifactorial geomechanical technological factors of outgassing the extraction sites. Three main methodological provisions have been substantiated on the basis of performed analytical research. The outgassing coefficient, according to the recommended parameters, is higher than the corresponding to the outgassing well allocation schemes existing in mine. The objectivity of this conclusion is confirmed by experimental measurement at 6 extraction sites of 2 mines. The range of relative increase in the outgassing coefficient range from 90 to 123%. There is a significant influence up to 60% of the cold outline formation texture on the outgassing coefficient. It has been experimentally determined that an increase in the long-well phase advance velocity by an average of 30 to 45% contribute to an increase in the gas trapping efficiency by an average of 25 and 40%.
in various mining geological conditions of mining the Western Donbass coal seams. The influence of the well gradient angle of the outgassing coefficient is by an average to 30% under the different mining geological conditions of mining the Western Donbass coal seams. And this tip of drilling of the outgassing well along the extraction drift has an average level to 40% influence on the outgassing coefficient. Therefore, the parameter should be taken into account then the substantiating the technological factor of site outgassing technology. Based on this experimental research, result a step in the range of from 9 to 13 meter is recommended. There the coefficient, outgassing coefficient, has increased values. It was some main conclusion of our research. Thank you for your attention. Дякую, Ірина Анатоліївна. Побажання хочу вам висловити в плані розширити географію наукових досліджень і на Східний Донбас. Коли, звісно, ми їх виженемо гадів всіх. Я вибачаю за погане слово, ну, вони ще гірше заслужили. Чи є питання по доповіді? Так, в мене є питання, якщо Так, Олександр, слухаю. секундочку, буквально. Не чутно. Не чуть. Угу. Почекайте секундочку. Які особливості розрахункової моделі, яка використовується при проведенні розрахункового експерименту? Дякую за питання. Звичайно, достатньо складна була модель для розрахунків багатофакторних експериментів. Це було моделювання прилеглого масиву методів скічених елементів, і ця модель включала декілька зон для визначення параметрів розшарування та тріщиноутворення. Це, по-перше, частина гірського масиву попереду лави, потім збоку недоторканої вугільної товщі, також вироблений простір, штрек, звичайно, та саму лаву з імітатором механічного кріплення. І в процесі розрахунків змінювалася текстура надвугільної товщі та узагальнені літотипи за висотою покрівлі, механічні властивості цих літотипів, ну і також, звичайна, глибина розташування лави. І це нам дозволило обґрунтувати на базі цих проведених багатофакторних експериментів, нам дозволило обґрунтувати і отримати залежності зміни координат зон максимального розшарування та тріщиноутворення. Дуже дякую. Дякую. Дякую вам. Ще є питання по доповіді? Ну, в мене тоді буде питання, яка Олександр Юрійович, у вас ще одне питання, чи просто ви? Я бачу. Значить, яка актуальність питань, які ви розглядаєте в теперішній час? Дякую. Ну, звичайно, це питання дуже актуальне, тому що дуже складні умови, зовнішня і внутрішньополітична ситуація, і тому, звичайно, в плані енергонезалежності України актуальним питанням вугільної галузі є розробка та видобуток газових покладів. Ну і в цьому сенсі було проведені дослідження, які безпосередньо доводять багаторазове перевищення запасів метану вугільних родовищ над запасами природного газу. Таким чином, постає таке питання, щоб розвиток промисловості потрібно спрямовувати на зв'язок, нерозривний зв'язок видобутку вугілля з видобутком газу. Тому, звичайно, актуально. Ще питання є?
Ну, тоді я ще одне запитання задам. Як використовується методика розрахунку раціональних параметрів розташування дегазації свердловин на виробництві? Угу. Дякую. Ми якраз зовсім недавно закінчили розробку програми для обчислення оцих даних по пунктам. Вона була використана програмне середовище Microsoft Visual Studio Community. Програмування було зроблене на мові програмування C++ та проєкті консольного застосунку. Тобто ці розрахунки, ця програма, вона передана на виробництво, і це дуже швидко і дуже просто розрахувати ці складні формули. Дякуємо. Ще питання є? Дякуємо ще раз, Ірина Анатоліївна. Переходимо до наступної доповіді, яка також стосується наших енергоносіїв, енергобезпеки нашої. Це застосування полімерного заводнення при збільшенні нафтовіддачі. Наші колеги з Дніпровської політехніки хочуть доповісти. Прошу включити презентацію. Application of polymer flooding to increase oil recovery. The development of multi-layer fields is a complex process, which is often accompanied by heterogeneous oil displacement, especially in low permeability zones. This factor can lead to oil retention in the rocks, which negatively affects production efficiency. To solve this problem, various technologies are used, one of which is polymer flooding, PF. Polymer flooding is a technology aimed at increasing oil recovery by improving the water sweep factor using polymers. The basic idea is to dissolve polymers in water, which increases the viscosity of the water and reduces its mobility. As a result of the use of polymers, flow-diverting screens are created that promote uniform penetration of water into the rock. There are several types of polymers used for polymer flooding: cross-linked polymer composition, polymer disperse composition, polymer gel system, cellulose ether, biopolymers, ASP flooding. Using polymer flooding, you can increase reservoir coverage and improve oil recovery. In this case, the main parameters influencing the choice of polymer flooding technology are the characteristics of the formation and the high viscosity of the oil. To achieve the greatest efficiency, an integrated approach to the use of polymer flooding is important. It is necessary to carefully study the geological and physical conditions in which the technology will be applied. The most important formation parameters are temperature, permeability, and formation water salinity. The viscosity of the oil also plays an important role. The higher the viscosity of the oil in reservoir conditions, the more effective the impact on the reservoir will be. In carbonate reservoirs, the use of polymer flooding is complicated by the presence of calcium and magnesium ions in the reservoir. The ions can react with polymers, resulting in the deposition of the polymer on the rock surface. The variety of research in petrochemistry leads to many compositions for polymer flooding. Developments make it possible to adapt polymers for their use in abnormal reservoir conditions. The following types of polymer compositions are distinguished: cross-linked polymer composition, polymer dispersed composition, polymer gel system, cellulose ether, biopolymers, ASP flooding. The most effective polymer production technology is copolymerization. The optimal polymer concentration in solution is 0.1 to 0.15% of mass.
The technological mode of injection of a polymer solution into the formation plays an important role. It is necessary to deliver the polymer to the desired location in the formation and prevent its destruction. The optimal injection pressure is 20 to 22 megapascals. When the water cut is more than 80%, it is not advisable to use polymer flooding. A negative process that can accompany polymer flooding is polymer destruction. It is important to prevent the premature onset of this process. To do this, it is necessary to add thermal stabilizers to the polymer solution to prevent the onset of thermal destruction. To prevent chemical degradation, it is necessary to use high-quality water for flooding. I.e., water for flooding must be oxygen-free or with a minimum oxygen content, less than 0.5 milligrams, L. The risk of mechanical destruction can be minimized by maintaining a fluid flow rate of no more than 5 meters per second. Biological destruction is extremely rare. Also, this type of destruction does not affect the viscosity of the solution. Currently, polymer solution technologies using asp flooding or cellulose ether are gaining popularity. Examples of fields where these technologies were applied were considered. The composition for asp flooding includes 3 components: polymer, alkali, and surfactant. Each component has its own effect on residual oil. This composition is more effective, since because of the composition on the formation, oil production increases and the amount of produced water decreases. Polymer flooding with the addition of cellulose ether is also quite effective. This is explained by the fact that cellulose ether increases viscosity in aqueous solutions, which has a positive effect on the flooding process. The cross-linked polymer composition has several advantages over other compositions. This composition can also be used at later stages of development. Also, the cross-linked polymer composition is capable of penetrating deep into the formation over long distances. This makes it possible to influence filtration flows more effectively. Thus, with the help of polymer flooding technology, it is possible to increase the flood coverage of the reservoir and recover residual oil from the reservoir. This technology makes it possible to level the oil displacement front and extend the water-free period of field operation. It is important to choose the correct composition of the polymer solution. It is also necessary to observe the technological regime of injection of the solution into the formation to prevent premature destruction of the polymer and achieve the greatest effect from polymer flooding. Thank you for attention. Дякую за доповідь. Значить, в мене так, я щось не бачу доповідача по цій. Олександр Пащенко є у нас на зв'язку? Нема. Можливо, якісь проблеми в них. Ну, давайте таким чином зробимо. Якщо будуть питання по цій доповіді, скидайте на організатора, ну, на мене скидайте, я передам безпосередньо цим авторам. Дякую. Значить, тоді переходимо до наступного питання. Тема така у нас: показники ступеня метаморфізму вугілля для прогнозування небезпечних властивостей вугільних пластів при видобутку корисних копалин. Наші колеги зі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля нам розкажуть. А прошу включити презентацію. Greetings, dear colleagues. My name is Vitaly. I represent Volodymyr Dal East Ukrainian National University. Thank you for the opportunity to present our work today. So let's get started. Metamorphic changes in fossil coals proceeded mainly under the influence of temperature and pressures that developed in the Earth's crust as geological processes result.
Most researchers recognize that of all the factors of metamorphism, temperature has the greatest influence. The change in an elemental composition of the initial organic matter is one of the main characteristics of the metamorphic process's manifestation. As the main indicator of metamorphic transformation of coal seams, the release of volatile substances on dry ashless organic fuel mass during a coil thermal decomposition without air access is taken. This indicator and some others were borrowed without proper scientific justification from industrial classifications used in different periods. Metamorphic processes in natural conditions reached a certain stage of the original organic matter transformation at temperatures no more than 650 degrees. Thermal decompositions, according to the requirements, is carried out at 900 for 7 minutes. Thermal decomposition processes determine the coal's properties during their further transformations, which is important for establishing their consumer properties. Different temperature regimes in this case determine the formation of different products of thermal decomposition, the quantitative and qualitative composition of volatile substances. This proves that coal's metamorphism and their thermal decomposition are different forms of organic matter transformation, and the resulting chemical compounds differ significantly in qualitative and quantitative composition. Volatile matter wilt is widely used to characterize the technological properties of coal. For these purposes, it is customary to determine volatile substances on a dry ashless mass. The existing method for determining volatile substances only approximately characterized the behavior of the coal organic mass during thermal destruction and is completely unacceptable at a high ash content of the sample. The above facts indicate that the volatile substances indicator was developed only to establish the consumer properties of coils, and it does not characterize the degree of seams transformation at different stages of their metamorphism. Its use to determine the hazardous properties of coil seams is not sufficiently scientifically substantiated. In this regard, there is need to improve the regulatory framework in terms of ensuring the safety of mining operations. Purpose and objectives of the study is to establish a set of basic indicators of the degree of metamorphic transformation of coal seams, which determine the manifestation of their dangerous properties during mining operations. Research methodology is developed based on the result of an analysis of currently known indicators of the degree metamorphism of coals and scientific justification for their possible use to characterize the hazardous properties of coal seams. Most indicators of fossil coals are designed to reliably establish the calorific value of coking capacity. For this purpose, at different times, the indicator of coking capacity, the wilt of volatile matters, the carbon content in organic matter, the presence of analytical moisture, and brand identity were used. It is not possible to improve the regulatory framework for the safe mining of coal seams, in which the wilt of volatile during the coal thermal decomposition volatile substances is used as the main indicator for several reasons. The main one is the thermal decomposition of coils, in essence, is a modern artificial stage in continuation of the coal transformation that occurred in earlier geological processes. The need to establish an indicator set of the degree of coal seams conversion is dictated by the lack of consensus of the use of individual indicators in solving engineering problems. In most cases, some indicator that is not directly related to the coal seams transformation is assigned an absolute role establishing the stage of metamorphism. Conventional coal grades established for their industrial use, according to the
indicator are taken as a criterion for general metamorphism in determining the dust generating capacity of coal seams. The danger of anthracite spontaneous combustion is made depend on the logarithm of the specific electrical resistance. In another case, the propensity of seams to spontaneous combustion was determined by the interrelated volatile substances and coal grades. Ultimately, coals of all grades from D to T were assigned to the group of increased endogenous hazard. Coal of the same grades from D to T fell into the category of coal seams where endogenous fires were absent. This once again indicates the absence of a direct connection between volatile substances and M indicators with the manifestation of hazardous properties of coal seams. The value of the volatile metals yield can differ significantly for different mines due to the heterogeneous petrographic composition of the organic mass. At all stages of improving industrial classification, the main criteria for the distribution of coils by consumer properties has been and remains to this day the yield of coal to organic matter. Subsequently, using the values of volatile substances, thickness of the plastic layer, and maximum moisture capacity, the coal was divided according to their technological qualities into 10 grades and 6 stages of metamorphism. The disparity between the grades and the number of stages is due to the fact that the transitional grades were determined simultaneously by 2 stages of metamorphism. In contrast to industrial classifications, determining the conformity of individual stages of metamorphic transformation of coal seam is a primary task for improving the regulatory framework for the safe conduct of mining operations. The division into 10 stages of metamorphism of formations according to the will of coal has remained practically unchanged to date. This allows as the first approximations to compare the grades of coal with the corresponding stages of metamorphic transformation of coal seams. You can see that in table 1. The width of coke to organic matter uniquely determines the removal of fluids at each stage of formation transformation. The average value of coke corresponds to the amount of removed fluids based on the condition of their total 100% content in the dry ashless organic mass of the mine formation. In this case, in addition to gaseous products, the composition includes coal tar, pyrogenetic moisture, crude benzene, and other products of formations, metamorphic transformations. Significant changes are also observed in the elemental composition of organic matter. A linear inversely proportional decrease in the total organic matter components with an increase in carbon content indicates the predominant mechanical removal of fluids at the early and middle stages of lower metamorphism, and an insignificant amount of formation of new chemical compounds with the participation of carbon. A significant deviation of any organic matter component from its average values causes a redistribution of their individual content in the elemental organic matter composition. This, in turn, determines the individual characteristics of the hazardous properties manifestation of coal seams during mining operations. If necessary, an additional analysis is made for anomalous composition of mineral impurities. A few final main conclusions are: one of the main factors determining the manifestation of the hazardous properties of mines is the elemental composition of the original organic mass and the degree of its transformation during geological processes. The temperature of coal's thermal decomposition without air access when establishing their technological properties significantly exceed
the temperature of metamorphic transformation of seams. This allows us to consider the products of thermal decomposition as the next stage of coil transformation, which is not related to the appearance of hazardous properties of coil seams. The basic principles of the methodology for predicting the hazardous properties of mines are proposed to be developed based on the deviation of the content of the organic mass matter main components, including moisture and sulfur from the average indicators. Other important conclusions can be found in the full version of the article. Thank you for your attention, colleagues. Have a good day. Дякую, пане Віталію. Чи є якісь питання до цієї доповіді? Будь ласка, якщо можливо, в мене є питання. Скажіть, будь ласка, які показники ступеня метаморфізму вугілля використовувались для прогнозування цих шкідливих властивостей вугільних пластів? Дякую за питання. Чи чутно мене, так? Так. Для цих цілей у різний час використовувались показники коксування, вихід липких речовин, вміст вуглецю в органічній речовині, наявність аналітичної вологи і, звичайно, марку вугілля. Дякую. Ще питання є? Так, в мене питання, якщо можна. Прошу. Дякуємо за доповідь, дуже гарна доповідь. Багато цікавого дізналися. І таке питання. Від чого залежить прояв небезпечних властивостей гірських утворень і на чому ґрунтується метод їх ідентифікації? Дякую за питання. В основному прояв шкідливих властивостей вугільних пластів значною мірою визначається елементним складом органічних речовин. Саме з цієї причини методологія їх прогнозування має ґрунтуватися значною мірою на врахуванні змін елементного складу органічної речовини. Основною складовою на стадіях утворення вугілля та антрациту є вуглець. Його вміст зростає в діапазоні від 70% до майже 100%. При вмісті вуглецю менше 93% сума решти компонентів органічної речовини зменшується відповідно до лінійно оберненої пропорційної залежності. Дякую. Ще питання є? Нема. В мене буде невеличке питання. З чим пов'язана інтенсифікація пластових метаморфічних перетворень? Дякую за питання. Інтенсифікація пластових метаморфічних перетворень пов'язана здебільшого з одностороннім збільшенням саме вмісту вуглецю в органічній речовині і зміною вмісту інших компонентів, наприклад, водень, азот, сірка, кисень, волога. Дякую. Ще питання є? Нема. Дякую доповідачу. Дякую. І на завершення нас, як кажуть, десерт, вишенка на торті, доповідь на тему моделювання процесу ерозії ґрунту при видобутку бурштину. Ви знаєте, що бурштин є одним із важливих природних багатств нашої країни, і тут представлена колегами з Національного університету водного господарства та природокористування стаття присвячена моделюванню процесу гідроерозії гірських порід під час видобутку бурштину. Прошу включити презентацію. Erosion during. Good afternoon, everyone. The theme of our today's report is modeling the process of soil erosion during amber mining. The authors of the research have been working on this topic for the last 3 years and are the following:
Zinovy Malinchuk, Valery Kornienko, Alexander Vasilchuk, Vitaly Zayets, Evgeny Malinchuk, and Miroslava Kucheruk. The structure of our presentation is following. The main methods of amber extraction, modeling the process of hydraulic dewatering of amber-bearing rocks, results of the research, and the conclusions and acknowledgements. Significant reserves of valuable amber have been discovered in Ukraine. The Rivne region accounts for about 6% of the world's amber reserves. Currently, mining takes place in the north of the Rivne region. Amber is extracted from the sandy deposits using two main methods. Mechanical methods involve the mechanical development of quarries or massive underground soil massives and include the following: opening of production soil layers, drilling, rock transportation, screening, rock quation, and land reclamation. This method of amber extraction is carried out by a set of machines and is now outdated. The hydraulic method is carried out using high-pressure jets to erode productive soil layers and hydraulic flows to bring amber to the surface of the deposit. During developing a simulation model, the following tasks are solved. Changes in vertical, horizontal, and tangential loads on the particle are taken into account in accordance with the peculiarities of the kinematic structure of nature flows that cause erosion. Random values of particle diameters and roughness, protrusion height are generated. From the complete system of differential equations describing the motion of particles, the time of detachment of each ball from a sufficiently large set of them is determined. On this slide, presented next schemes. In figure 1, we can see flow around a spherical particle in a turbulent flow. In figure 2, the effect of hydrodynamic pressure on the particle surface, and in figure 3, tangential stress of the surface of a ball. On this slide presented 4 scheme on a particle in a turbulent flow. Utilizing the Lombard principle, which balances all forces including inertia, action on a particle, the movement of a spherical particle, can be delineated by an using system of differential equations alongside the corresponding initial conditions. There are 3 positive variants of particle detachment. The first corresponds to the moment when the sum of the active vertical components of the forces exceeds the sum of the force of gravity and vertical component of friction. In this case, the breakaway condition can be written in the following form. The second option is the rotation of a particle around a point and its separation from the point of contact at the moment when the reaction becomes zero. And the third option is the rolling of the particle over the barrier and its further movement in the form of a swing. In this case, the separation condition stays the form. The block diagram of algorithm for determining the conditions for particle disruption during hydraulic dewatering of rocks in amber mining is shown in figure 5. Figure 6 shows a graph of the probability of particle disruption dependence on the dispersion of the bottom velocity. As can be seen, with an increase in the dispersion of the bottom velocity, the probability of disruption increases. And at the value of 0.05 to 0.1, the probability of disruption is close to 0.01. As a result, we can conclude that numerical calculations have shown that with an increase in degrees of soil heterogeneity, the probability of particle detachment increases. For example, a twofold increase in the standard deviation from the mean diameter from 1.2 to 1.4 millimeter at the particle diameter 1.4 millimeter resulted in a twofold probability of detachment, which is caused by the removal of small particles.
As a result of the numerical experiment, an important fact was established. The nature of the particle removal significantly depends on their diameter. At 1.4 millimeter and smaller diameters, particle detachment without rolling or vertical flight prevails. At the large diameters, only rolling is observed. A similar pattern was observed in the experiment. The reliability and stability of the algorithm is also confirmed by comparison with the results of analytical solution of the problem. This work wouldn't have been possible without the support and assistance in conducting the experiments provided by the National University of Photo-Environmental Engineering, Rector Viktor Mashinsky, and the KKNK Technobud. The research was carried out at the National University of Water and Environmental Engineering, which is located in city Rivne of Ukraine, and with the participation of specialists from the KKNK Technobud, which is located in Klesy village, Sarny district, Rivne region, Ukraine. Thank for your attention. Дякую за цікаву доповідь. Які є питання по цій статті? Будь ласка, в мене є питання. Скажіть, будь ласка, чи проводили ви польові дослідження для того, щоб підтвердити ваші теоретичні? Дякую за питання. Ну, дивіться, що я можу на це сказати. Враховуючи те, що ця доповідь, ця презентація, вона така більш теоретична, да, то попередні польові дослідження ми проводили. Вони десь корелюються з цими даними. Відповідно, якщо все буде добре, то ми їх ще проведемо дослідження, оформимо, і на наступній конференції ми їх будемо представляти ці дослідження. Дякую. Дякую. Ще питання є? Так, є ще питання. Які легальні і нелегальні видобутку бурштину методи застосовуються? Дякую за питання. Ну, взагалі, питання нелегального видобутку бурштину для північних регіонів України, особливо для Рівненської області, воно стоїть дуже гостро, оскільки це дуже порушує екосистему. Відповідно, вже протягом, напевно, років 30 там ведеться нелегальний видобуток бурштину. В основному це з допомогою вимивання ґрунту, вимивання піщаного середовища за допомогою мотоциклів. Це основні такі методи нелегального видобутку бурштину. Якщо говорити про легальний, то це зазвичай гідромеханічні інтенсифікатори з тектонічними випромінювачами, які були досліджені в нашому університеті, а також проведення гідромеханічним класифікатором саме видобутку і довидобутку бурштину в піщаних родовищах. Ще питання є? У мене буде невеличке питання. Значить, чи може бути застосована ваша модель у відмінних від піщаних середовищ? Так, саме ця модель, яку ми представляли в дослідженні, вона стосується піщаних середовищ. Бурштин, наприклад, в Волинській області, він залягає в таких глинистих середовищах, які дуже важко вилучати. Відповідно, ця модель, вона не підходить для глинистих родовищ. Відповідно, потрібно проводити інші дослідження або використовувати інші методи. Дякую. Ну, більше нема питань, да? Ну, давайте тоді ще сфотографуємось на... Включіть, будь ласка, своє зображення. Я принтскрін там зроблю. Так. Угу. Зараз. Олександр Ильич, а ви можете виключитися, бо зображення ваше все закриває. Ну, я маю на увазі, ага, отак от. Хвилинку, принтскрін. Так, ну, дякую. Значить, які будуть зауваження по ходу ведення семінару, пропозиції, можливо, будуть якісь... Сергій Михайлович, хочу вам подякувати за цю роботу, яку ви проводите вже не один рік. Нам приємно завжди приймати участь в таких конференціях і надіємося, що наступного року вже в мирній Україні ми проведемо очну таку зустріч і все буде у нас добре. Дякуємо.
А я хочу також подякувати організаторам нашої конференції Сергію Семрякову, нашій всій команді. І, до речі, сьогодні мені допомагав Андрій Миколаївич Стрюк технічні питання всі вирішувати, бо рук, на жаль, не 4, а тільки 2, так що я би сам не справився. Дякуємо. Все тоді, значить, запрошую на 23 число о 13 годині, друга частина нашої роботи нашої секції. Все тоді, до побачення, всього найкращого, мирного неба вам. Дякую, і вам теж. Так, всього найкращого. Всім до побачення. Побачення. Дякую. До побачення. Дякую.